Hi everybody, hello and welcome to Geek Myth, the show by the fans for the fans. আমরা কি করি, আমরা মুভি নিউজ রিভিউজ এইসব নিয়ে আলোচনা করি, পর্যালোচনা চুলাচুলি করি। আজকে আলিফ থাকলে অনেক বেশি মারামারি হতো। আনফর্চুনেটলি আলিফের বাসার ওখানে ইন্টারনেট কানেকশন সব কেটে দেওয়া হয়েছে। সো বাংলাদেশে যদি আমরা ক্লেম করি 4G, আসলে আমরা জিতে আছি। মানে কী অবস্থা ভাই, জি এই অবস্থাতে আছি। আসলে কী অবস্থা 4G আমরা সবাই জানি। সো শি কান্ট কানেক্ট টু আস বাট you guys are here, we are here, Farouk is here, so we're gonna have a great show, and pore we're gonna rub it in Ali's face because today we're gonna talk about Wonder Woman, we're gonna talk about Taqdeer, and unfortunately we're gonna talk about Bishshoshundori. But Bishshoshundori, Farouk, I don't think it deserves too much কথাবার্তা for the kind of movie it is, but so ওটা নিয়ে বেশি কথা হবে না। And আমি একটা ছোট্ট একটা ছবি দিচ্ছি দোস্ত, which is called Love and Monsters, which I found absolutely delightful. And you also watched this new Netflix movie called Ava, নাকি আভা নাকি এটা এভা, রাইট। সো প্রথমেই আমি হোমওয়ার্ক সেরে ফেলি, যেটা হচ্ছে যারা লাইভ দেখছেন আমাদের সাথে। প্রথমে লেটস সি কমেন্টস। আমি দেখেছি যে অনেকে মানে 9:56 চলে এসেছে। আকরাম আনন ভেরি এক্সাইটেড, হি ইজ অ্যাবাউট তাকদীর। দেন আমি দেখছি শান্তজামান চলে এসেছে 9:57 এন্ড দেন 10-12 উই হ্যাভ সাইদ ফাইসাল অ্যান্ড হি ইজ লাইক কমপ্লেনিং 10টা ওভার হয়ে গেছে, কী ব্যাপার, তারপরও থার্ড। And then we have Imdadul Islam. ভাগ্যিস রিমাইন্ডার দিয়ে রাখছিলাম, নাহলে আজকে মিস হতো। ইয়েস, দ্যাটস ওয়াই দ্যাট বেল ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। সবাই যারা লাইভ দেখছেন বা পরে দেখবেন, ইউটিউবে যদি দেখে থাকেন আমাদের প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল, এবং যদি কন্টেন্ট ভালো লাগে একটা লাইক দিবেন, এবং ওখানে দেখবেন ছোটো একটা বেল আছে। বেলটা চাপ দিলে যেটা হয়, আমাদের চ্যানেলে আমরা বিভিন্ন শো আপলোড করি এভরি ডে অফ দ্য উইক অলমোস্ট। সো যখনই কিছু উপরে উঠে, তখন আপনি যখন ইউটিউবে যাবেন ছোট্ট একটা রিমাইন্ডার পাবেন। সো ইটস গোনা হেল্প ইউ ইফ ইউ লাইক দিস চ্যানেল ডেফিনেটলি। অ্যান্ড যারা জামিলস কমিক্স অ্যান্ড কালেক্টিবলস, যারা টিভি ফ্যানাটিক্স, যারা সাদিস পপ শপ, এবং মার্শাল্লাহ এখন আমরা অনেকগুলো পেজে অনেকে আমাদেরকে অ্যালাউ করছে আমাদের শোটা শেয়ার করতে। সবার নাম বলতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। সো থ্যাংক ইউ এভরিবডি যারা যেখান থেকে দেখছেন, আমার প্রোফাইল থেকে দেখছেন, গিকমি থেকে দেখছেন, GMX অফিসিয়াল থেকে দেখছেন, যেখান থেকে দেখছেন, ওয়েলকাম টু দ্য শো। তো ফারুক, তোর তো মাঝখান দিয়ে একটা ঝড় গেলো ছোটোখাটো একটা। সো আই এম গ্ল্যাড ইউ মেড ইট টু দ্য শো। না আসলেও আই উড হ্যাভ আন্ডারস্টুড। সো আজকে আই ওয়াজ রেডি টু ডু ইট অ্যালোন দোস্ত। মানে আজকে উই হ্যাভ সাচ হট টপিকস। আই ওয়াজ লাইক যে, আর এখন না, আনলাইক দ্য ওল্ড ডেজ, যেখানে মনে আছে, মানে আই রিমেম্বার আগে মাঝে মধ্যে আমার একা একা শো করতে হতো, অ্যান্ড পরে যখন আমি ভিডিওটা দেখতাম, ইট ইউজড টু বি রিয়েলি প্যাথেটিক, মেইনলি বিকজ উই ডিড নট হ্যাভ লাইভ ইন্টারাকশন। এখন যখন আজকে আমি আই ওয়াজ লাইক আই এম নট গোনা বি অ্যালোন, বিকজ আমি জানি যে আজকে শান্তজামান থাকবে, আজকে মিস্টিরিয়াস ডিও থাকবে, আজকে আকরাম আনন্দ থাকবে, আজকে জান্নাতুল মাফি থাকবে। সো আই নিউ দ্যাট দিস পিপল আর গোনা বি দেয়ার অ্যান্ড আই এম নট গোনা ফিল অ্যালোন। ওদের সাথে আড্ডা মেরে মেরে শোটা হয়ে যাবে। সো থ্যাংক ইউ গাইস ফর দ্যাট। বাট ইউ দ্য পিপল, আই ডোন্ট লাইক দ্য ওয়ার্ড ফ্যান্স, the wonderful people out there যারা আমাদের শো ফলো করছেন, দেখছেন, সাপোর্ট করছেন, the Geek Myth family, I think that's the perfect word, the Geek Myth family, not fans. You guys really, মানে আমি আল্লাহর কসম ফার, আজকে I was like, আচ্ছা আলিফ আসতে পারবে না, তুই যদি দেরি হতে পারে because you are going through emergency, I was like অসুবিধা নাই, the family is there, I'm gonna get through. আমি জানি it's not gonna suck as much as it used to. So thank you guys. But Shakib, Ajke, it's so interesting, and I'm so sad that Ajke Alif, because of reasons beyond her control, she couldn't be here. But imagine, Mana Ajke kintu, if anything, today is the female special, the fantastic females lineup, because starting from Wonder Woman, Tapo Bishshoshundori to Ava, these are all female-centric content pieces that we'll be reviewing, and it would have been so great to Alif Judi Thakto, but doesn't matter. মানে এইসব কন্টেন্ট পিস এখন এত জোশ, তুই যেটা বলতেছিস, with the family and all of us, it's game on, and this is going to be such a fabulous show. Specifically was আলিফ দেখবে আর দেখার পর কিন্তু বলে এটা কেন বলা হয় নাই, ওটা কেন বলা হয় নাই, আমি থাকতে এটা বলতাম। So it's going to be just that bit extra special. And one more thing, Shakib, যেটা না বললেই না, this is the last show of this year. This is the last show of the year. This is the last show of this year. যে জন্য when I was telling Anika when we were on our flight back, I was telling her যে যত যাই হোক একটু আজকে তাড়াতাড়ি যেতে চাই, because it's the last show of the year, and I really want to be there with these guys, because এই বছরটা সাকিব, মানে আমি তো এখন পর্যন্ত ঘুষি পিটা মাইট খেয়ে যাইতেছি, এই বছরটা মাইরে শেষ করে দিতেছে আমাদেরকে। But in the midst of all of that, I just want to take 2 minutes to thank every Tijeta Bolina, the family who's been there with us, the Geek Myth fans family jara ache. Thank you so much, because এই শোটা যে সাকিব আমাকে আর আলিফকে কত ভাবে যে ইন্সপায়ার করে, কত ভাবে যে আমাদের লাইফের মধ্যে, you cannot imagine what it adds to what we do. We love our work, we love our families, কিন্তু তারপরও এই শোটার মাধ্যমে
the fact যে এই কমিউনিটি থেকে we get so much love, so much inspiration. Thank you so much. এত বাজে একটা বছর আমাদের সবার উপর দিয়ে গেছে, কিন্তু এই বছরটার মধ্যে you guys have been মানে বলার মতন কিছুই নাই, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা এই বছরে আমাদের সাথে এসেছেন, আমাদের সাথে থেকেছেন, and hopefully you'll continue the journey. And it has been such an incredible privilege to be on this show every single week. আমরা সবসময় প্রতি সপ্তাহে থাকতে পারি নাই, বাট তারপরও জিএমএক্স চ্যানেলে আপনারা যারা আসেন, আমাদের শোগুলি দেখেন, আমাদের জন্য কমেন্টস রেখে যান, প্রত্যেকদিন যারা আপনারা আমাদের সাথে প্রত্যেকটা শোর আগে যে আসেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ. We cannot tell you how much it means to us, how much you guys mean to us. And with that, let's get started, because Shakib, let's kick it out of the park. I love the word you use for it, because আমরা উপরে লিখে দিই যে by the fans for the fans. So what we mean is this show is we are fans of these movies and geek news and whatnot, and this show is for the fans of those things. So I don't necessarily think যারা আমাদের শো দেখছে আমাদের fans বা এই শোয়ের fans, so they're more like family. So I absolutely love that. So with that, let's get into it. আজকে আমাদের প্রথম টপিক, অ্যান্ড প্রথমেই বলে দিচ্ছি যে ইটস গোনা বি আ স্পয়লার টক. আমি এটা নিয়ে চিন্তা করছি ফারুক যে স্পয়লার টক হবে নাকি হবে না, পরে ভাবলাম যে ইটস ওয়ান অফ দোজ মুভিজ যেখানে না আসলে মানে এখানে স্পয়লার মানে ইটস লাইক ওয়ার অ্যান্ড পিস নিয়ে তুই কথা বলে না, ওটা স্পয়লার দিয়ে মানে ওয়ার অ্যান্ড পিসের স্পয়লার আবার কি, রাইট? সো ওয়ান্ডার ওম্যান মুভি লাস্টে ওয়ান্ডার ওম্যান জিতবে, এটা আমরা সবাই জানি. এর বাইরে আই ডোন্ট ফিল দেয়ার ইজ এনি থিং দ্যাট উই ক্যান গিভ অ্যাওয়ে যেটা মুভিটাকে রুইন করবে বিয়ন্ড হোয়াট ইট ইজ. সো এর জন্য আমি ডিসিশন নিচ্ছি যে স্পয়লার টকে আমরা করবো, বাট তারপরও যারা আপনারা মনে করছেন যে না আমি আসলে এখন স্পয়লার চাই না, তা প্রথমে আমি ওভারঅল আমি আর ফারুক দুটো কমেন্ট বলে দিই. সো এরপরে ইউ গ্যাস ক্যান মিউট আউট, অ্যান্ড দেন যখন আমার ব্যানার চেঞ্জ হবে ইউ ক্যান কাম ব্যাক ইন. সো মাই ওভারঅল থিং অ্যাবাউট Wonder Woman 84 is I was severely disappointed. It's a 5 steps back. এটা অনেক পিছন দিকে নিয়ে গেছে ওয়ান্ডার ওম্যানের স্টোরিটাকে. ফর মি ইটস এ থ্রো ব্যাক টু দ্য 80s. আনফর্চুনেটলি মুভিটাও ইজ এ থ্রো ব্যাক টু দ্য 80s. ইটস নট এ মডার্ন ফিল্ম, ইটস নট এ মডার্ন স্টোরি টেলিং, অ্যান্ড ওইটাই সিভিয়ার ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট ফর মি. ফারুক, ইফ ইউ কুড জাস্ট 2-3টা সেন্টেন্সে ওভারঅল ফিলিংস. আমি বলি যে ফর দ্য গ্রেটার পার্ট অফ দিস ফিল্ম আমি I would not agree with Shakib. আমি এইটুকু বলবো যে for me 84 was not the year that this film is based on. 84 is the ranking that I would give it out of 100. 84% of this film, it could be যে এত বছর পর এত বছর না মনে হচ্ছে এত মাস পর যখন যে এরকম একটা সুপারহিরো ফিল্ম আমরা দেখতে বসেছিলাম, অনেক আশা ছিল. We went into the fandom and we had a lot of expectations. Maybe that played a role, but I agree with Shakib J. Somewhere down there, this show just couldn't wrap things up. But other than that, I know যে অনেক মানুষ এখন পর্যন্ত ফিল্মটা দেখেননি, অনেক আগ্রহ নিয়ে বসে আছেন ফিল্মটা দেখার জন্য. Please do give it a watch and do share with us. Shakib and I are probably not going to be on the high end of raving about, oh wow, যেটা আমরা প্রথম ফিল্মটা নিয়ে করেছিলাম Shakib. We came back and we were raving and we were saying what a lovely, amazing piece of work. Patty Jenkins, hats off. So ekhane amar mone hoyeche Patty Jenkins kind of dropped the ball, but I just want to drop it over there, and please do share. Shakib আর আমি হল থেকে বের হয়েছিলাম, Shakib একটা জিনিস চিল্লাতে বের হয়েছিল, it's not Aquaman bad. So a lot of people loved Aquaman, a lot of you might love Wonder Woman 84 too. Do get back to us, and I think Shakib, now let's jump into the part of Wonder Woman. আমার কাছে এগেন মানে স্পেসিফিক্সে যাওয়ার আগে I'm sorry, I'm going to reference Marvel a lot. This is a DC film, but I'm going to reference Marvel a lot. এখানে আবার বের হয়ে আসছে দ্য চিরচারিত প্রবলেম, যেটা এখন আমি অনেক ফিলোসফিক্যালি নিতে পারি, যেটা হচ্ছে যে there is no central থিঙ্কিং পার্সন যে পুরোটা দায়িত্বে আছে, যেটা হচ্ছে কেভিন ফাইগি ইন মার্ভেল. there is no central visionary যে একটা ট্যালেন্টেড ফিল্মমেকারকে নিবে, তার ভিশনটাকে মোল্ড করবে টুয়ার্ডস ক্যারেক্টারের জন্য কোন স্টোরিটা আসলে বেটার হবে. সো প্যাটি জেনকিন্স আমার কাছে ক্লিয়ারলি মনে হচ্ছে, যেটা আমরা ইনফ্যাক্ট পার্ট 1-এ দেখেছিলাম, শি পেড ওমাজ টু ক্রিস্টোফার রিভ সুপারম্যান বাই পেইং ওমাজ টু দ্য ক্লার্ক কেন্ট, ওই যে ডায়ানা চশমা পরে, ওই টুপি স্যুট পরে, there was this beautiful action sequence এই গলিতে. So that was an homage to Christopher Reeve Superman. এখানে that homage continues. Superman part 2-তে he loses his powers. এখানেও Diana starts losing his powers.
চিতা যে রোলটা প্লে করছে বারবারা মিনার্ভা যে মহিলাটা প্লে করছে, সে ইজ এ ফেমাস কমেডিয়ান, ভেরি ট্যালেন্টেড পার্সন। সে যে বাম্বলিং একটা আছে না, যে আমি লুক ইট মি, আই এম সো ক্লামজি, এর জন্য আই ডোন্ট গেট গাইজ, দ্যাট ইজ ভেরি মাচ ফর মি representation of Clark Kent in the Superman movies. মানে you can see the thread. এবং আজকে আমি আরেকটা রিভিউ দেখছিলাম, and ওখানে একজন খুব ইন্টারেস্টিংলি বললো যে এটা হচ্ছে ডিটো কপি অফ ব্যাটম্যান রিটার্নস, যে ক্যাটউম্যানের ক্যারেক্টার যেটা প্লে করেছিল মিশেল ফাইফার। সো ইটস আ ভেরি সিমিলার। আসলে আমি বামলিং, আমি আসলে আই এম ভেরি স্মার্ট, আই 50,000 ডিগ্রিজ, বাট বিকজ আমি কনফিডেন্ট না এবং আমি বামলিং অ্যান্ড এর জন্য আই ডোন্ট গেট গাইজ। সো ওইটা দ্যাটস অ্যানাদার প্রবলেম ইন ইটসেলফ, দিস এন্টায়ার পারসেপশন অফ, again, I would expect Patty Jenkins to be above that trope that I need to be hot and sexy to feel powerful. I thought অন্য কোনো প্রবলেম দিলে বেটার হতো, উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, মি টু মুভমেন্ট, হ্যান ত্যান, আমরা সবাই বিশ্বাস করি নারী স্বাধীনতায়। অ্যান্ড দেন একটা উইমেন ডিরেক্টর গিয়ে কী করছে, মেয়েটার সেন্ট্রাল প্রবলেম দিছে যে আই ডোন্ট থিঙ্ক আই এম প্রিটি ইনাফ, আই এম নট কনফিডেন্ট ইনাফ, স্মার্ট ইনাফ, দ্যাটস ওয়াই আই ডোন্ট গেট গাইজ, দ্যাটস মাই সেন্ট্রাল প্রবলেম। দ্যাটস আ ভেরি 80s, লিটারেলি 80s স্টোরি টেলিংয়ের একটা ট্রোপ, উইচ ওরা ইচ্ছা করেই করছে নাকি ইট এসকেপ দ্য অ্যাটেনশন, আমি জানি না। আই হেটেড ইট। সো অ্যাগেন দোস্ত, আরেকটা জিনিস আমার প্যাটি জিনিস যেটা পছন্দ হয় না, দ্যাটস ওয়াই আই এম সেইং দ্যাট আই নিড দ্যাট সেন্ট্রাল ফিগার হেড ভিশনারি। অবভিয়াসলি শি ডিড নট ওয়াচ স্পাইডারম্যান 2, because the most recent প্যাকেজিং অফ দ্যাট বাম্বলিং ভিলেন হচ্ছে স্পাইডারম্যান 2-তে দ্যাট অভিনেতা, কি নাম, খুব ফেমাস অস্কার নমিনেটেড কালো অভিনেতা Jamie Foxx. It was the most recent rendition of the bumbling, আমি খুব ট্যালেন্টেড বাট আমি খুব বাম্বলিং, সো কেউ আমাকে পছন্দ করে না। সো এই যে টায়ার ট্রোপ, এটাই সে রিলাই করলো। দেন উই কাম টু দ্য হোল পয়েন্ট অফ ম্যাক্সওয়েল লর্ড অ্যান্ড দেন ম্যাক্সওয়েল লর্ড, দোস্ত আমি জানি না তুই কতটুকু জানিস অ্যাবাউট ম্যাক্সওয়েল লর্ড। হি ইজ আ ভেরি 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 সিগনিফিক্যান্ট ভিলেন ইন দ্য ডিসি ইউনিভার্স। মানে এটা হয়তো সবাই লেক্স লুথারকে চিনে বা জোকারকে চিনে, ওকে চিনে না, বাট আমরা যারা ডিসি কমিক্স পড়ে আসতেছি ফ্রম দ্য 80s, ইনফ্যাক্ট মাই ফেভারিট রেন্ডিশন অফ জাস্টিস লিগ হচ্ছে দ্য বুয়াহাহা জাস্টিস লিগ, জেএম ডিম্যাটিস, কিথ গিফেন, কেভিন ম্যাগুয়ার, দ্যাট ওয়াজ দ্য ক্রিয়েটিভ টিম বিহাইন্ড ইট। ওইটার মধ্যমণি ছিল দিস ম্যাক্সওয়েল লর্ড গায়, হু ইউজিং হিজ মেইন পাওয়ার ইন দ্য কমিক্স ইজ he can control your wishes. Sorry, he can control you, like not control you like a puppet. ওটা পরের দিকে হয়েছে, প্রথমে আছে না, he can nudge you to do what he wants you to do, বুঝছিস? That was his power. So ওইটা ইউজ করে he forms the JLA and then he controls the JLA, এবং ওখান থেকে না it spins out beautifully, and then years and years পরে there's a very dramatic ending of Maxwell Lord by Wonder Woman, which is a fantastic DC Universe story, যেখানে ম্যাক্সওয়েল লর্ড অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট স্টার্টস মাইন্ড কন্ট্রোলিং সুপারম্যান। ওই লেভেলে সুপারম্যান ওয়ান্ডার ওম্যান ক্ল্যাশ, অ্যান্ড দেন স্পয়লার অ্যালার্ট, ম্যাক্সওয়েল লর্ডের মাথা স্ন্যাপ করে, জাস্ট লাইক সুপারম্যান ডিড উইথ জেনারেল জর্ড ইন ম্যান অফ স্টিল। ইট ওয়াজ অরিজিনালি ডান বাই ওয়ান্ডার ওম্যান টু ম্যাক্সওয়েল লর্ড টু সেভ সুপারম্যান অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। ওই স্ট্রং ভিলেনকে এখানে বানাই দিচ্ছে একটা মানি গ্রাবিং হাংরি। আমার না, again, I'm not saying I didn't like the character Maxwell Lord because it was different from the comics. My point is, you took a great character, and because you obviously didn't read the comics, you obviously don't know this character. Look, obvious. I don't care. You obviously don't know about this character, and you made him into very 80s typical one-note villain. And last একটা ছোট করে throw in করছে, ও ছোটবেলায় আমার আব্বু আমাকে পিটিয়েছে। No, that didn't do it for me. It did not do it for me. I'm sorry. Didn't feel for you because of that. So these are my large issues. আর দোস্ত আরেকটা ছোট but very important issue for me. Not a single Wonder Woman action sequence for me was more than flash and bang. Visually ওই যে আকাশে লাফ দিয়ে উঠে ইয়ে করলো, খুব সুন্দর দেখতে। But remember the Zack Snyder every action sequence in the first Wonder Woman movie was directed by Zack Snyder. And man did I miss him. মানে এখানে একটা Wonder Woman সিকোয়েন্স দেখে, এখানে they made her out to be like the Flash, they made her out to be like Spider-Man, and they made her out to be like Superman. এখানে এই যে প্যাটি জেনকিন্সের একটা এজেন্ডা ছিল যে পিস, লাভ, উইজডম, হ্যান ত্যান, বাট your agenda cannot be bigger than the character. Wonder Woman is for peace, Wonder Woman is for humanity, Wonder Woman is for
কে আমার ফোন আসছে না এক সেকেন্ড সরি And there you see it. What a beautiful shot of everything going crazy, insane. There we are. So our agenda chilo to establish one of us somebody could be very peaceful. But Farooq, I don't know how much you know, most people hoto jane na. In the comics, they have separated the Trinity ebhabe. Bruce Wayne is the detective. That's it. He's the detective. He's the crime fighter. Detective. Superman is the protector. He's a protector of humanity. Wonder Woman is the warrior of humanity. Wonder Woman is the one, the first, she's the first into the fray. Jeta Zack Snyder beautifully korsilo in BVS. মানে ওর কাছে তো সুপারম্যান ব্যাটম্যান দাঁড়াইতেই পারেনি। ও মনে আছে ও BVS এ যা করতে ডুমসডেকে ওয়ান্ডার ওম্যান যা করতেছিল, ব্যাটম্যান তো বাদ দিলাম, ইজ এ হিউম্যান বিং। সুপারম্যান তো এটা কাছে, সুপারম্যান লাইক হোয়াট দ্য হেল ইজ গোয়িং অন। দ্যাট ইজ ওয়ান্ডার ওম্যান, শি ইজ দ্য পিনাকল অফ মানে the warrior princess, you know. So and I'm glad my you point bought is, that, Shakib. So এখানে I understand that okay, আমি peace and love to all mankind এগুলো সব বুঝলাম, but তুমি ওর তো ওর কোর পার্সোনালিটি থেকে সরে আসছো। শি ইজ আ ওয়ারিয়ার, শি ইজ দ্য পার্সন যে যখন ডুমসডে ওকে ঘুষি মেরে ফালাই দিচ্ছে, শি স্মার্কস। আমি তো আমার মনে আছে আমরা একসাথে হলে লাইক হোয়াট, অ্যান্ড দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড ওয়াজ লাইক it didn't matter কে BVS পছন্দ করছে কে করে নাই, that smirk caught the world's heart, তাই না, যে এটা উড়ায় ফেলাই দিস। and by the way that smirk was on the spot improvisation by Gal Gadot. Really? It was not something that, yes, it was not something Zack Snyder ওকে বলছে। she was like I'm a warrior princess, this is what I'm gonna do, I live for battle, that's why she smiled তখন। so ওইটাকে এখানে বানায় নিয়ে আসছে খুবই চিজি অ্যাকশন সিকোয়েন্সেস, বাচ্চাদের সেভ করছে, very cute, but everything was so forced. Every single thing was very staged. She's a very smart director. I get the feeling she tried to actually make a 1980s movie, and she's done that. She's given us a 1980s movie. তুই চিন্তা কর, তুই 1978 তুই সুপারম্যান 1 দেখছিস, 1984 তুই ওয়ান্ডার ওম্যান এটা দেখছিস। You'd love this film back in 1984. I would love this film back in 1984, but we're not in 1984. Forget 1984, 90s, this film would have been a massive super hit. We would have loved every bit of it. Very interesting to your points, Guli Bolli Shakib. I'll just quickly just jump in. If you don't stop me, I'll keep going. এখানে কিন্তু আর কি তুই that on the producer credits, Gal Gadot is the producer, Geoff Jones is with scripting the film with Patty Jenkins. So এইখানে যেভাবে ওরা জিনিসগুলি বসাইছে, মানে একদম প্রথমে যখন ক্রেডিটস গুলি আসে, ইউ স্টার্ট থিঙ্কিং যে আল্লাহ, জেফ জোনস বসে প্যাটি জেনকিন্সের সাথে এই গল্পটা লিখছে, তাহলে এটা কি হবে, এখন কোন জায়গায় যাবে, and Gal Gadot is there. But then you see যে Zack Snyder and Deborah Snyder are also there. They're also producers, and you start thinking যে okay, ওরা নাম কা হচ্ছে। Okay, fine. So এখানে শাকিব, what really got me, তুই যেটা বলি না যে BVS এর মধ্যে যেভাবে ওরা ফ্যাবুলাস এন্ট্রি দিছে ওয়ান্ডার ওম্যান, এই পুরা WW84 এর মধ্যে, ওয়ান্ডার ওম্যান 84 এর মধ্যে, I did not find a single sequence that got me with that kind of দোস্ত same way আমরা এখন একদম স্পয়লারে চলে যাই, same way BVS এর পরে প্যাটি জেনকিন্স এর ফার্স্ট ওয়ান্ডার ওম্যান that was heavily assisted by Zack, এখন আমরা বুঝতেছি কত হেভিলি অ্যাসিস্টেড করছিল। ওখানে মনে আছে দ্য ফার্স্ট ব্যাটল অফ ওয়ান্ডার ওম্যান ওয়্যার শি ওয়াকস ইন অন নো ম্যানস ল্যান্ড, ওরা যখন এই যে ওয়ার্ল্ড ওয়ার এর মধ্যে যখন কি বলে যে আর কি ইউ ক্যান গো ইনটু নো ম্যানস ল্যান্ড, তখন ওই যে দৌড়টা দেয় when she goes in, মানে ইউ গেট ইউর ব্লাড বয়লিং, গুজবাম্প থাম্পিং, মিউজিকটার সাথে এমন ভাবে এইরকম you do not get even close to such a sequence in this entire movie. This film is very much a kid friendly, happy, pop artsy একটা film, which দিনের শেষে আমি কি জন্য বলছি I would give it 84% mark, because when you go in, এখন যেভাবে করোনা সবাইকে মাথার মধ্যে ধুমধাম পিটাইতেছে, you do want to go in and you do want to see, আমার কাছে at least আমার জন্য I would love to see a film that has the heart and the soul of an Infinity War and an Endgame, that kind of teaches you know there's hope for humanity all beyond. Superhero filmer মধ্যে you see redemption, you see those moments যেখানে you feel like no, we will triumph. Unfortunately and sadly, this becomes kind of like a literally একটা ওই যে পপকর্ন এন্টারটেইনমেন্ট যেগুলি বলা হয়, এরকম একটা পপকর্ন এন্টারটেইনমেন্ট মুভি, which is so, মানে 80s and 90s are so famous for those movies, highly entertaining, highly entertainment based.
কিন্তু ইট ডাজন্ট রিয়েলি হ্যাভ দ্যাট সোল। তুই যেটা বলতেছিস যে ওয়ান্ডার ওম্যানের যে ওই এপিক সোল অফ দ্য ক্যারেক্টার যেটা, ওটা আসলে এখানে কোনো জায়গায় কিন্তু ওরকম ভাবে ক্যাপচার করে নাই। আমার এই ফিল্মের মধ্যে সাকিব, আমি জানি না তোর এটা অত বেশি লাগছে নাকি, আই ফেল দিস ইন ওয়ান্ডার ওম্যান 1 as well, যেটা আমার প্রথমে মনে হয়েছিল, আর যেটা আই থিঙ্ক উই বোথ শেয়ার্ড অন, যে ডিসপাইট দ্য ফ্যাক্ট যে ওই ফিল্মটা আমাদের অনেক বেশি, উই লাভ দ্যাট ফিল্ম, শেষের দিকে কিন্তু ওই যে যখন দ্য ভিলেন কামস আউট, when Ares comes out in his full form, তখন কিন্তু দ্যাট ব্যাটল সিকোয়েন্স লেফট মাচ 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 টু বি desired. ওই যে গড স্লেয়ার ভার্সেস দ্য গডের যে ব্যাটল সিকোয়েন্সটা, ওইটা ইয়েস ইট ওয়াজ দেয়ার, ইট হ্যাড দ্য হোল, ইউ কুড ফিল যে ওকে অ্যাটেম্প্ট আছে, বাট জিনিসটা আসলে ঠিক পর্যন্ত হয় নাই। এখানে ওই জিনিসটা আরো বেশি ম্যাগনিফাই হয়েছে, যে দ্যাট আলটিমেট কেওস, দ্যাট আলটিমেট ভিলেন ভার্সেস সুপার হিরো যেই ফেস অফটা, ওই ফেস অফটার মধ্যে ওয়ান্স এগেন আগের বার অত ভালো হয় নাই, এবার একদমই হয় না আমার মনে হচ্ছে। তুই যেটা বলতেছিস, দ্যাট হোল এমার্জেন্স অফ চিতা, মানে ট্রেলারের মধ্যে তো ইউ গেট দিস, ও ওয়াও দে আর ব্রিংিং ইন চিতা, ওয়াও দিস শুড বি সামথিং ইন্টারেস্টিং, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ইন দ্য ফিল্ম ইউ ডু নট অ্যাকচুয়ালি লিভ দ্যাট মোমেন্ট, ইট কামস ডাউন টু আ মেজর লেট ডাউন। ইনফ্যাক্ট 84% আমি এই জন্য বলতেছি যে ফর দ্য গ্রেটার পার্ট অফ দ্য ফিল্ম ইউ কাইন্ড অফ থিঙ্ক একটা কিছু হবে, একটা কিছু হবে, কিন্তু আফটার ইউ হ্যাভ রিচড অ্যারাউন্ড 80% অফ দ্য ফিল্ম ইউ রিয়েলাইজ যে না, আসলে কিছু হচ্ছে না, আর তখন ফিল্মটা কিন্তু স্টেডিলি ডিক্লাইন করতে থাকে। একদম শেষের দিকে আই ওয়াজ সো ডিসঅ্যাপয়েন্টেড উইথ দ্য ওয়ে দ্যাট প্যাটি জেনকিন্স এন্ডেড দিস ফিল্ম, despite the fact that they bought in all the, ওই তুই যেটা বললি না, the show and glam, the flash and bang এর যে এটা, even including total spoiler যে এখানে they bring in Linda Carter, and yeah, that's a touching moment, but it really doesn't capture you, which is, it really doesn't capture you. পুরা ফিল্মটার থ্রু দিয়ে যখন প্রথমে শুরু হয়, there are more questions raised, there are a lot of plot holes. আসলে যেভাবে ওরা গল্পটা বলতে থাকে, প্যাটি জেনকিন্স I think dropped the ball several times and she didn't even bother to pick it up. Even the people who are scripting, who are making out the whole year, I don't think they ever really got down to, okay, let's see if this thing makes sense. আসলে তুই যেটা অনেক সময় বলিস, যেটা আমরা অনেক সময় বলি, যে একটা ফিল্ম আসলে যদি ওইরকম ভালো লাগে না, আমরা অনেক কিছু মাফ করে দেই, we don't question a lot of things because we have for example The Mandalorian, I have problems with every single episode, I have problems with the dialogues, I have problems with the acting, but at the end of every single episode I have a smile on my face. Absolutely. And at the biggest example of Mandalorian movie, episode 7 নিয়ে আমরা কিন্তু আচ্ছা ঠিক আছে, episode 8 যখন দেখছি তখন episode 7 became the world's second best episode because of one sequence of dialogue that made no sense in episode 7, but they stretched it in episode 8 এ, they gave us that wonderful beautiful finish যেটার জন্য episode 7 ও জায়েজ হয়ে গেছে। এখানে what happens is there are different parts of the film, different phases of the film, আর লাস্টে যে শেষেরটার জন্য আগে যা জায়েজ ছিল ওইগুলো না জায়েজ হয়ে যায়। So this was a major letdown, but I will tell you this, যে those of you who haven't seen it, আমি সাকিব তো is not that excited, আমি এই জন্য বলতেছি because Gal Gadot at the end of the day, be it as a producer, be it as Wonder Woman, she looks amazing, she looks great. They do try to bring in ওই সাকিব যেটা বলতেছে flash and bang moments গুলি আছে, but if you're really one of those people যে actually DC universe এর জন্য বেঁচে থাকে, who is looking forward to Wonder Woman as the character from the comics, যে heart and soul of the series দেখতে চায়, this is not that film which will give you that moment. In fact, after this I am seriously questioning, really questioning যে প্যাটি জেনকিন্স যে অন্য ইয়েগুলি করবে ওগুলি কত দূর করবে। একদম প্রথমের দিক থেকে চলে আসি সাকিব, আমার কাছে কিন্তু তুই যত যাই বলিস, প্রথমে যখন ওরা just shout out to Ehsan, he's one of my oldest friends, one of my best friends. He's literally his heart is the size of American continent, so I'm very glad that he's caught us live. হ্যাঁ বল। So hi Ehsan, so ওই যে প্রথমের দিক থেকে এখন একদম শুরু করি, and guys ফুল অন স্পয়লার, যে ফিল্মের প্রথমের দিকে কিন্তু একটা কাইন্ড অফ একটা ওই যে ওই হগওয়ার্টস এর ট্রাইউইজার্ড টুর্নামেন্ট মিটস হাঙ্গার গেমস এর মতন একটা ইয়ে ভার্সন আরম্ভ হয় কিন্তু উইথ দ্য অ্যামাজনস, এন্ড ওখানে ইউ সি দ্য লিটল গার্ল ডায়ানা পার্টিসিপেটিং, আর ওই সেকশনটা আমার কাছে ভালো লাগছে, বাট দেন একটা মরাল লেসন দেয়, যেটা আমি ভাবছি যে ওই শেষের দিকে ওই মরাল লেসনটা অ্যাকচুয়ালি কাজে লাগবে, কিন্তু ওইটা কিন্তু আমি আসলে মেবি ইউ ক্যান অলসো ফিলসফাইজ এন্ড সে যে এইটা এইভাবে অনেক মানুষ কিন্তু রিভিউ দেওয়ার সময় এগুলি দে আর ট্রাইং টু কানেক্ট দ্য ডটস, বাট
অত জোর করে ফোর্স ফিট কানেক্ট করলে that beautiful beginning does not make sense. That So ওইখান beginning থেকে was ওরা beautiful. That was beautiful. ওই পার্টটুকুতে ইউ কাইন্ড অফ হ্যাভ এক্সপেকটেশনস। আর আমি কিন্তু অনেস্টলি বলি যে এই ফিল্মটায় যাওয়ার আগে আই ওয়াজ দ্য সিনিক। আমি কিন্তু শাকিবকে বলছিলাম, শাকিব দেখ 2 দিন আগে কিন্তু চলে আসছে ফিল্মটা, কেউ কিন্তু পাগলের মতন পিপল হ্যাভ নট বিন কলিং আস সেইং যে ও মাই গড ও মাই গড। সো আমার কেন জানি এটা ডজি মনে হইতেছে। শাকিব তখন একটি বিশাল বড় নো ডোন্ট বি আ সিনিক, বিভিএস নিয়েও কিন্তু মানুষ কিছু বলে নাই, বাট ডোন্ট ওয়ারি, it might just be good. And then when that moment happened, J second sequence time both the see where they had that Amazon games thing, I actually was like, you know what, I might have been wrong. This feels like it's going to be one hell of a ride, but unfortunately that feeling does not last. Shakib Tibol. No, it's a complete misfire from the beginning. তুই যেটা বললি যে ওখানে the lesson was যে shortcuts নিলে হবে না, right? I think what we're supposed to understand is যখন Steve Rogers, Steve, whatever. Steve Rogers. Boyfriend. Steve Rogers. Steve, basically. Steve যখন সে ফেরত আসে and then Diana-কে বলে যে you have to let me go. So you have to take back your wish, rescind your wish যে আমাকে ছেড়ে দাও. I think that was the connection to the shortcut to happiness. আমি জানি না. বাট এগেন এটা কিন্তু তুই এখন পয়েন্ট আউট করলি, সো আমি এখন আই ওয়াজ থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইট, এখন আমি সলভ করছি। সো এই ছবিটা আসলে এত এরকম ঘুরপ্যাচ হওয়ার কথা না। আর আমি বারবার যেটা বলছি যে দ্য এন্টায়ার স্টোরি, দ্য প্রেমাইস অফ দ্য স্টোরি অফ ইটস সো কনভলিউটেড। ও উইশিং স্টোন নিয়ে তো উইশ করতে পারতো আই ওয়ান্ট এভরি সিঙ্গল অফ মাই উইশ টু কাম ট্রু, এটা কিন্তু উইশ, দ্যাটস ওয়ান উইশ। মানে ক্লিয়ারলি দ্য রুলস ক্যাপ চেঞ্জিং। মানে প্রথমে বলছিল সবাই একটা উইশ পায়, তারপরে দেখছি মানুষ মাল্টিপল উইশ নিচ্ছে, তারপর এটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে। ইট ডিডন্ট রিয়েলি মেক সেন্স দিস হোল উইশিং থিং। অ্যান্ড এটা না ইজ জাস্ট ওয়ান অফ দ্য স্টুপেড, যেটা আমার যেটা ক্রিস নোলানের অ্যামেজিং দ্য ফার্স্ট 2 movies and the horrible the third movie. Yeah. My big problem with Chris Nolan was that every single movie he wanted to save, Batman had to save the city, you know, versus একটা ছোট্ট জিনিস নিয়ে মারামারি করো, যেটা অ্যান্টম্যানে বিউটিফুলি করছে। হ্যাঁ, অ্যান্টম্যানে একটা লার্জার ইয়ে ছিল যে ওই অ্যান্টম্যান আর্মার মিনিচারাইজ সোলজার, সে ফর্মুলা নিয়ে তাহলে অনেক কিছু হবে, বাট ওটার মানে কি ছিল যে টেরোরিস্টদের কাছে বেচবে, দ্যাট ওয়াজ ইট। কিন্তু এর বেশি কিছু না। কিন্তু the whole thing was যে he wants to, the underlying thing ছিল 2 fathers trying to connect to 2 daughters. That was the underlying principle of Ant-Man 1. Ant-Man 2 ছিল যে ওর বউরে ওরা উদ্ধার করতে যাবে। That was the story. It was a love story. It was a rescue story. It was not save the world, change the world, bullshit এসব না। So Wonder Woman, I totally agree with Patty Jenkins বা যারা যে she's a woman, she's a female superhero. I believe our storyটা should be different from a Superman story, should be different from a Green Lantern story, and they probably tried to go there, but যেটা বললাম যে খুবই লুজ এবং উইশি ওয়াশি, পার্ডন দ্য পান, উইশি ওয়াশি একটা স্টোরি ওরা দিছে যে উইশিং স্টোন এই অ্যান্ড ত্যান, এটা ডিড নট ওয়ার্ক ফর মি। অ্যান্ড পিপল হু লাইক দিস মুভি, গাইজ হ্যাটস অফ, কোনো অসুবিধা নেই, থিংস আর সাবজেক্টিভ। বাট যারা গিক মিথ ফলো করেন বা আমার কোনো রিভিউ পড়ে থাকেন, আই এম এক্সট্রিমলি স্ট্রিক্ট and harsh on my opinions about superhero movies, because if people like me were not strict and harsh, তাহলে আমরা MCU পাইতাম না। It was Kevin Feige is definitely, মানে ওর আর আমার philosophy is the same. So Kevin Feige was somebody যে Batman 89 দেখে বলছে not bad but it can be better. Kevin Feige is somebody যে Spider-Man 1 দেখে বলছে not bad can be better. Kevin Feige is somebody যে X-Men দেখে বলছে not bad can be better, and that's why we got MCU. ও যদি ওগুলা দেখে সবার মতো মাই গড দিস ইজ দ্য পিনিকল অফ সুপারহিরো মুভিজ, তাহলে আমরা পাইতাম না। সো আইল বি ভেরি হার্শ, আইল বি ভেরি ক্রিটিক্যাল। সো ফর মি, ফারুক আরেকটা ওভারঅল স্টেপ ব্যাকওয়ার্ডস ছিল যে মানে বিভিএস বলি, জাস্টিস লিগ বলি, জাস্টিস লিগের পর একটা ইম্যান্সিপেশন হচ্ছে, রাইট? লাইক শি ইজ আউট ইন টু দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড হোয়াট নট। যতই আমরা জাস্টিস লিগটাকে আমরা বাদ দিই, বাট আমরা তো we're getting the new one, right? So the emancipated Wonder Woman embracing her role as a superhero in the world, ওই স্টোরিটা আমরা পাই নাই। আমরা আবার লকড ইন এ বক্স একটা Wonder Woman পাইছি যে লুকায় কিনা করতেছে, অ্যান্ড এই কিউটনেস অ্যান্ড অল অফ দ্যাট শিট, হেটেড ইট। এই যে এই মহিলাটা এত ভালো অ্যাক্টর, আমি চেহারাটা আনি বারবার মিনাবার যে অ্যাক্টিং, Kristen Wiig, রাইট? হ্যাঁ, Kristen Wiig, রাইট? শি ইজ আ গ্রেট অ্যাক্টর। বাট ওরা ওই যে বামলিং, আমি যেটা বুঝলাম না দোস্ত, কমিকে শি ইজ হ্যাড মেনি আইটিরেশনস দিস চিতা ক্যারেক্টার। দ্য মোস্ট রিসেন্ট আইটিরেশন হচ্ছে শি ওয়াজ আ ব্যাড অ্যাস আর্কিওলজিস্ট হু ইউজ টু বি friends with Wonder Woman. They were like good friends, and then something goes wrong and ওখান থেকে ওদের মতবিরোধ হয়ে ওরা enemies হয়ে যায়. That's such a more interesting story than the one that we got, you know.
একটা বাম্বলিং একটা ডুফাস লাইব্রেরিতে কাজ করে, মানে ইটস সো 80s. It's like she tried to do Stranger Things, but she didn't realize that Stranger Things storytelling is very much here and now. You know, the packaging is the 1980s, the music is the 1980s, the clothes are 1980s, but the storytelling is here Thinking and now. is here and now. Thinking is here and now, right? Shakib, I honestly was expecting if they had made this to be the movie, because it made sense, and that is how I connected the first sequence. There are no shortcuts to becoming a hero. At one point, Wonder Woman loses her powers, and Cheetah comes in. She fully becomes Cheetah. I did not know how they were going to do it. How they did it was ridiculous. That looked good, by the way. আমার ভালো লাগছে দেখে। না, বাট আমার কাছে ওই লাস্টে when she says I want to become an apex predator, ওই নিয়তে একটা ইয়ে হয়ে গেল, that just did not cover it for me. Anyways, আমার কাছে মনে হয়েছিল that one moment যে they would yeah, how did she get two wishes? How did she get two wishes? I don't know ওই ঢুকলো, can I get one more wish, make a wish, whatever. So আমার কাছে মনে হইতেছিল যে this would have made sense if they showed Cheetah fully in with her powers, but because that's a shortcut to success, and then Wonder Woman, who has spent ages and years training to be that here, they have that one space of where that teaching comes into play and the true hero emerges. There are no shortcuts, so you have to do it the hard way, right? I thought that might have made sense, but instead Max Goldwell aine je jinishguli korlo, I just did not like it at all. Villains guli, I think Patty Jenkins, I will once again go back je হাল্কের জন্য যে প্রবলেমটা হয়, সুপারম্যানের জন্য যে প্রবলেমটা হয়, যে ইউ রিয়েলি নিড টু হ্যাভ অ্যান এপিক ভিলেন টু ম্যাচ অফ অ্যান এপিক হিরো, অ্যান্ড প্যাটি জেনকিন্স আমার মনে হয়েছে যে ফার্স্ট ওয়ানটার মধ্যে পার পেয়ে গেছে, এইটার মধ্যে ডিসপাইট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট শি বিল্ট ইট আপ এন্ড দেয়ার ওয়াজ চিতা, কোনোভাবেই কিন্তু এটাকে ওইভাবে আনতে পারে না। ফারুক, আরো দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে যে সে এই কয়েকদিন আগে 2-3 দিন আগে there was a report where she came out and said that Warner Brothers ওর উপরে চাপাই দিছে that big CG finale of part 1. She did not want that big CG finale for whatever reason. And এটা চাপাই দিছে, so she did what she could, which is why everybody was dissatisfied with that ending. And this time, you know, she was the boss. সে প্রথমটাতে she's the princess at Warner Brothers right now, right? So এবার she was the boss, and she according to her কথাবার্তা, she got everything her way. So আমরা আসলে just like 49 বাতাস where everything went according to the director's way, or একটু পরে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো, which is Bishshoshundori, where everything went according to Chanika Chaudhary's way. So this is again, this movie Wonder Woman 84 is according to everything that has been reported by the director and everybody else, has gone according to Patty Jenkins' way. So every single choice in this film, including that the terrible ending যেখানে this guy, by the way, যে Maxwell Lord, forget about a comic sickie, let's just forget about that. ওর মোটিভেশন এত stupid. I want more is just silly. These are comic villain-এর কথা আছে না, today New York, tomorrow the world, ha 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 ha, পুরা ওই লেভেলের ভিলেনে কিন্তু I want more. No, এগুলোর মানে কি? তুই যেটা বললি Superman 3, the reason that came in, and there was Richard Pryor and there was this other ancient the villains were so remarkably, you're like, how does this person become a villain? Forget about becoming a super villain, you don't even deserve to become a villain. Ridiculous reasons এর জন্য আমি মোটিভেটেড হয়ে যাইতেছি। My Max is also, if this was the Marvel universe, again, sorry, I'm going to reference Marvel universe or not, if this was the MCU, they would have brought in Max and they would have built him up, because আমরা যারা জেল Justice League পড়ছিলাম back in the 90s, we did not know Max was a villain, and for 50 issues, like 40 issues, they hid the fact that he can control people, he can nudge people. ওটা পরে his power really explodes and he can full control এ চলে যায়, but for like 40-50 issues, hint, you're like, did he mind push somebody নাকি না এইভাবে আমাদের সাথে মজা করে and then issue 40-তে এসে it was revealed, or 30 or something, যে he can actually do that. And then we all found out, Justice League found, the characters in the comic book found out, we found out there was a fallout and blah 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 blah. And then there was this series called Infinite Crisis. It was a big mega event in the DC universe. It was the last big mega event or the shop comic book নিয়ে, ওইখানে Maxwell Lord character was insanely villainous, and he kills, it's spoilers guys, it starts with him killing Ted Kord, because Ted Kord, Blue Beetle, figures out that Maxwell Lord is doing something really bad, and he's doing something really bad, and ও না সবার কাছে যায়,
ব্যাটম্যানের কাছে যায়, এর কাছে যায়, ওর কাছে যায়, অ্যান্ড সবাই না ও ব্লু বিটল তুই তো একটা জোকার, সো ওরে কেউ বিশ্বাস করে না, ওরে কেউ টাইম দেয় না, অ্যান্ড দেন ম্যাক্সওয়েল লর্ড জাস্ট শুটস হিম ইন দ্য হেড অ্যান্ড কিলস হিম, অ্যান্ড তারপরে দিস এন্টায়ার লাইক ইনফিনিট ক্রাইসিস, দ্য এন্টায়ার ইভেন্ট স্টার্টস. সো so if this was MCU, they would have built him up একটু করে, you know, like look at how they're using General Thaddeus Ross. আমি জানি না ওকে Red Hulk বানাবে নাকি, I have no idea, he's maybe too old for that, but just the fact that, you know, they're using his character, look at how they're using Samuel Jackson, okay, একটু করে use করতেছে, so they know that, you know, we can use these characters, keep them going. So Maxwell Lord could have been that fantastic guy যে ওরা একটু করে introduced in 1984, and then you don't kill him by, you don't out him like this, and then Justice League 2-3 এসো আবার একটু বের হলো, বা ওদের মাথাগুলো নাই, যেটা আমি বারবার বলছি, সেন্ট্রাল ভিশনারি নাই, সো এটা প্রবলেম. সো দিস গাই ফারুক, ট্রাস্ট মি, মানে হি ওয়াজ সাচ এ গ্রেট ক্যারেক্টার, দে রিয়েলি মিসইউজড হিম, অ্যান্ড হুদা ওরা ল্যাটিনো বানাইছে ওটার কোনো কিছু না. ও বাই দ্য ওয়ে, ওর যেটা বিজনেস পার্টনার ছিল না, সাইমন স্ট্যাক কর্পোরেশন, দিস হোয়াইট হেয়ার ডিউড, দ্যাট ইজ অলসো আ ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্টাগনিস্ট ক্যারেক্টার বা ভিলেন ক্যারেক্টার. ইজ আ ইন্ডাস্ট্রি অনেক কিছু করে ইন দ্য কমিক্স, ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার. ওটারে তো জাস্ট আইনা ফালাই দিল, 2 সেকেন্ড কিছুই করলো না. সো আই থট দে টুক দ্য রিয়েলি, ফর মি, অফেন্সিভলি সিম্পলিস্টিক মানে চয়েসেস, যেখানে ম্যাক্সওয়েল লর্ড কুড হ্যাভ বিন দিস মুভার অ্যান্ড শেকার ফ্রম বিহাইন্ড দ্য সিনস, ওরা একটা কমেডি বানিয়ে দিচ্ছে, যেখানে চিতা কুড হ্যাভ বিন দিস স্ট্রং আর্কিওলজিস্ট, হ্যান ত্যান. There was no need for her to be mousy. It could have started with the fact that they're already great friends. ওখান থেকে একটা rift হলো. That's always more interesting. Simon Stack could have been the guy who's behind everything. So যেটা আমরা মার্ভেল মুভিজে দেখি, you know, we have these layers within layers within layers. এখানে they just fucking ruined everything. আমি severely disappointed. Interesting you bought these parts in Shakib. যেমন দেখ যে be it in the Marvel universe or even be it in Man of Steel and BVS, there was always this story arc যে গল্পটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর there are 2 or 3 things যেটা kind of raise questions and you're like, I want to see where this goes. There are questions and plot lines which are ওরা কিন্তু ছেড়ে দেয় because they're telling you যে ফিউচারে আমরা এগুলি কিন্তু ইউজ করব. এই পুরা এই Wonder Woman 84 ফিল্মটা যদি somehow gets ruined and it's lost from history, it will not make any difference, I believe, to the future of DC universe or even the Wonder Woman saga, because it is a standalone story. যা হয় এখানেই শেষ হয়ে যায়. At the very end এইটুকু দেখায় যে টিটা কিন্তু কোনো সময় বলে না I renounce my wish, ও কিন্তু renounce করে না. So ওই একটা ইয়ে থেকে যায় যে okay, does Cheetah continue, but then they don't even introduce her as Cheetah, they just show her in a fancy cat costume getting her ass kicked. মানে once she becomes fully Cheetah is when she gets her ass kicked. এর আগে তো I loved how Kristen Wiig was actually turning up the gear. So once again, আমার কেন জানি this was one of the things that left a really bad taste in my mouth. The finishing wasn't there. There were no plot lines of any questions that you feel like, oh, এটা কেন হইছে, এটা কি তাইলে আবার সামনে কিছু টানবে নাকি. There was no point on that film where I felt that, especially towards the end. না দোস্ত, মানে আমার মানে তুই যেটা বলি, হ্যাঁ এই মুভিটা হারাই গেলে কোনো ঝামেলা হবে না, বাট ওইভাবে তুই দেখ জোকার মুভিটা টড ফিলিপসেরও কিন্তু ইজ এ কমপ্লিটলি স্ট্যান্ডঅ্যালোন একটা মুভি, বাট ইটস অ্যান এক্সেলেন্ট ফিল্ম. সো ওইটা হারাই গেলে কিন্তু ওটা হ্যাঁ, ইট ইজ নট কানেক্টেড টু এনিথিং, বাট ওটা হারাই গেলে we'll be like, oh my god, what a great film we just lost, right? So আসলে কিন্তু what you're saying is neither is it connected to anything nor is it a good film. That's the point you're trying to make, right? Yeah like এটা কানেকশনও নাই, যেখানে আমরা কিছু শিখলাম না আসলে, প্লাস এটা ভালো ছবি really doesn't have a ওইটাই হচ্ছে মেইন প্রবলেম. and DC আসলে going forward I guess mentally আমাদের এটা মেনে নিতে হবে যে DC is always going to be this lottery, absolute lottery. মানে very talented directors are going to come in. মানে আমার কথা যে লোকটা কনজুরিং বানাইছে, যে লোকটা স বানাইছে, রাইট, ইনসিডিয়াস পার্ট 1 বানাইছে, ওই লোক থেকে আমি এক্সপেক্ট করছি একটা আছে না টাফ এজ নেলস, স্পেশালি ইটস ডিলস উইথ দ্য সি, লাইক ডার্ক হরর এলিমেন্ট ভরা একটা অ্যাকোয়াম্যান আমি এক্সপেক্ট করছি. বাট আমি দেখলাম যে না, ওর ছোটবেলায় ওই ম্যাসিভ ইন্ডিয়ানা জোন্স টাইপের জিনিসপত্র খুব পছন্দ ছিল, ও ওইরকম একটা জিনিস ওর আইডিয়া অফ ওটা নিয়ে বানাইছে, রাইট. দেন উই হ্যাভ ওয়ান্ডার ওম্যান. আমি এখন তো ইটস ভেরি ক্লিয়ার নাও দোস্ত, প্যাটি জেনকিন্স যখন প্রথম ওয়ান্ডার ওম্যান বানাইছে, শি ওয়াজ এ কমপ্লিট নোবডি. ও মনস্টার বানাইছিল whenever she made the movie Monster, and she won an Academy Award, and her lead actress, that beautiful woman Charlize Theron, she won an Oscar. এবার 6 বছর ওরা কোনো কাজ দেয় না কেউ, 6 বছর
ওরে কোনো কাজ দেয় নাই কেউ বিকজ শি ইজ আ ওমেন অ্যান্ড হলিউড সাকস দেন ডিসি ওকে বললো শি ওয়াজ সাপোজ টু ডিরেক্ট থর দে ডিডন্ট লাইক এ ট্রিটমেন্ট দিস ইজ টু এক্সপেন্সিভ সো ও বসে করবে না দেন ডিসি বলো তুমি আসো করো অ্যান্ড ডিসি পুরোপুরি আসে না ওই বাচ্চারা কিছু টাকা দেয় তুই যা বানা গিয়া সো দ্যাট এভরি ওয়ান ক্যান সি আমরা ওয়ান ওমেন মুভি বানাচ্ছি বাট উই ডোন্ট রিয়েলি কেয়ার অ্যাবাউট ওয়ান ওমেন সো ওকে ছেড়ে দিছে বাট জ্যাক স্নাইডার ওকে ছাড়ে নাই বিকজ জ্যাক স্নাইডার ওয়াজ ইনস্ট্রুমেন্টাল ইন গেটিং প্যাটি জেনকিন্স সো জ্যাক স্নাইডার তখন প্যাটি জেনকিন্সের সাথে বসে পুরো মুভিটা প্ল্যান আউট করছে স্টোরি টেলিং আই এম শিওর হি ওয়াজ ইনভলভ বিকজ তখন তো ইট ওয়াজ অল কানেক্টেড রাইট এভরিথিং ওয়াজ কানেক্টেড অ্যান্ড forget everything else the action sequences if you put them side by side ওয়ান্ডার ওম্যানের অ্যাকশন সিকোয়েন্সগুলো মনে আছে ও যখন ওই যে একটা রুমে ঢুকে মনে আছে যে বার্স্টস ইন এন্ড দেন আই ওয়াজ লাইক আমি তো এটা জীবনে দেখি নাই মানে আই ওয়াজ সিইং থিংস হুইচ হ্যাভ নেভার সিন বিফোর বিকজ শি ইজ দ্য এপিটোম অফ দ্য ওয়ারিয়ার এটা কিন্তু ভুলে গেলে হবে না সুপারম্যান ইজ নট আ ওয়ারিয়ার সুপারম্যান ইজ নট লার্ন হাউ টু ফাইট সুপারম্যান ইজ আ প্রোটেক্টর ওর emblem is a shield forget about that hope bullshit alright এটা যখন বানানো হয়েছিল the guys who created Superman Jerry Siegel Joe Shuster the guys who created Captain America they created these people as protectors that's why Captain America has a shield that's why Superman S has a shield that's how the DC Trinity is the detective crime fighter the protector and the warrior এখানে আমি warrior again the reason I miss the warrior dosto is because the movie was not good আমি যখন অ্যান্টম্যান দেখি আই ডোন্ট ওয়াচ অ্যান্টম্যান ফর দ্য কাইন্ড অফ অ্যাকশন আই গেট ইন ক্যাপ্টেন আমেরিকা উইন্টার সোলজার দ্যাটস নট ওয়াই আই ওয়াচ দ্য অ্যান্টম্যান বাট দ্য মুভিজ আর সো গুড ইটস টোটালি ডিফারেন্ট থিং রাইট ইটস টোটালি ডিফারেন্ট থিং বাট এগেন অ্যান্টম্যানের লেভেলে অ্যান্টম্যানের নতুন অনেক কিছু হয় রাইট উই সি থিংস উই নেভার সিন বিফোর এখানে আমি যেটা বুঝলাম যে প্যাটি জেঙ্কিন্স জাস্ট ডিড নট কেয়ার অ্যাবাউট দ্য অ্যাকশন সিকোয়েন্সেস ও জাস্ট ওই বি ইউনিট সি ইউনিট লোকদেরকে বসতে ভেগলি দেখে বসতে হ্যাঁ টেস্ট যা কর গিয়ে আমার কিছু অ্যামেজিং শর্টস দিস তাহলে হয়ে যাবে আমি কিন্তু এছাড়া আমি কোনো আমার কখনো কোনো টেনশন হয় নাই ডায়না যখন গুলি খাইছে আমি লাইক ও আচ্ছা গুলি খাইছে ও কেন গুলি খাইলো ও আচ্ছা এটা হচ্ছে ওকে পুরা মানে there was no tension there was no yeah of course প্রত্যেকটা সুপারহিরো মুভিতে we know last they're gonna win but that momentary tension momentary nerves was never there and this and I'm just glad দোস্ত যে আমার ওই পুরনো ডিসির প্রতি একটা ও মাই গড what if they not ruin me ওইটা এখন আমার নাই because of Marvel because of the Mandalorian so I'm moved on from that so DC I think we all have to accept that is always going to be a lottery আমাদের সামনে কি আসছে ফর এক্সাম্পল বার্ডস অফ প্রে একটু টুইক করলে অনেক জোশ হয়ে যেত বাট ইট জাস্ট didn't happen right didn't work for us Aquaman though I detest Aquaman for what it is এটা I don't detest Wonder Woman 84 I will not detest I'll give it a 5 out of 10 it's people who don't take superhero movies seriously ওদের এটা দেখে ভালো লাগবে ওরা দেখে বলবে হ্যাঁ ভালোই তুইছে খারাপ না for example your wife liked it more than we did Alif she is very much into superhero movies but she obviously আমার মতো seriously দেখে না so she really enjoyed it and right Alif like, has a soft corner for Wonder Woman so do I but আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে ছেড়ে দিলে না mediocrity ছেড়ে দিলে because you know forget about the fact that এখন pandemic মানে ছেড়ে দিলে কি হতো এই মুভিটা ধরো $800 million বানাইতো ও তো ঠিকই করছে you know my problem with the Venom $800 million বানাইছে that's great but it's a bad film সো ওইখান থেকে ওরা যদি শিখে যে আচ্ছা ফর এক্সাম্পল টুয়াইলাইট 4টা মুভি $1 billion মুভিজ ডাজ দ্যাট মিন সবাই এখন আমরা টুয়াইলাইট বানাবো সো এগুলো ছেড়ে দেওয়া ঠিক না এর জন্যই বলতেছি No, but this movie at the box office and from what I've seen, what I'm reading, it's not really doing that well. On the critics pandemic. Very, very mixed bag of reviews as well. However, এটা নিয়ে অনেক মানুষ ইয়ে করে রয়েছে শাকিব because this is of course the interesting এটা business wise this is a very interesting model যে কিছু কিছু জায়গায় এটা থিয়েটারে চলবে and then HBO Max এ আছে so অনেক মানুষ এটার জন্য people are trying to see how this new model of business works having said everything all said and done please do let us know আপনারা যারা এই ফিল্মটা দেখেছেন whether you're DC fans whether you're Marvel fans whether you're just good movie fans whether you loved it or whether you hated it let us know Shakib though obviously he's given it a middling review of 5 out of 10 I will actually stick with my 8 out of 10 review but then 8 out of 10 simply because I mean নিজেই বলছি যে I am biased because
It's one of those films যেটা চিন্তা করার কোনো দরকার হয় না. It's a complete time pass, popcorn, pot boiler entertainment movie. এটা অনেক দিক থেকে is a lot like হিন্দি pot boiler films যখন দেখি যে ওখানে খুব ধুমধাম মারদাঙ্গা ইয়ে হচ্ছে, you don't have to invest too much of thoughts into it. Shakib যেটা বললো যে my wife loved it more than any of us did. So let us know what your reviews are. And Shakib, let's move on unless you want to talk a little bit more. Let's take a few comments and then let's move on. Cholo. So Shanto Zaman bolche, thank God at least there were a few like me who didn't like Wonder Woman 84. I thought I was the only one. And then Dio, mysterious Dio is here with DCEU or vibe Painai. I think DCEU is dead. I think that's dead. What I mean is DCEU যে vibe একটা cohesive একটা vibe ছিল, that is out the window. That's completely yeah. ফেসবুকে চালু হয়ে গেল, এখনো হয় নাই, আমি জানি না what this is talking about. নাভিদ রহমান বলছে Wonder Woman broke my heart. It wasn't that bad. It didn't break my heart. It wasn't that bad, I would say. For me. শাকিব ভাই খবর খুবই ভালো, আনাফ কবির খবর খুবই ভালো। হাই ভাই শাবাব সাহিল বলছে হ্যালো, চালু হয়েছে তো মিস্ট্রিয়াস ডিউ উইথ দ্য সলিউশন। কি মেরি বাসি জিএম এক্সপ্রেস, ইয়েস মেরি বাসি জিএম এক্সপ্রেস টু এভরিওয়ান এজ ওয়েল। গিক মিথ এই নামের কারণ কি? গিক মিথের নামের কারণ বিকজ গ্রিক মিথোলজি। So Greek myth একটা ঘটনা আছে, ওখান থেকে গিক মিথ আসছে বিকজ উই বিলিভ দ্যাট দ্য স্টোরিজ, পপ কালচার স্টোরিজ, কমিক বুক বলি, সাইফাই বলি, দিজ আর দ্য মডার্ন মিথোলজিজ। সো ওখান থেকেই আসলে ফিউচার মিথোলজি, মানে ওগুলোই পরে লেজেন্ডস হবে, ওগুলো হবে যেরকম হোমারের ক্যারেক্টার্সগুলো বা মহাভারত, রামায়ণ, এগুলো যে লেজেন্ডস অ্যান্ড মিথস। সো উই বিলিভ হোয়াট উই আর লিভিং থ্রু নাও, এটাই হচ্ছে পরের জেনারেশনের মিথোলজিজ হবে। And we, the geeks, are creating these mythologies or experiencing them. That's why it's called Geek Myth. Hassan Fahim is the show permanently going to take place virtually? It's interesting at a point. I'm very happy not having to have those guys come over to my house. So most probably, but unless Farouk at a studio banay, jekhane I will go, and I don't want anybody to come to my house. Hassan bhai, honestly speaking, you're talking to people who are basically antisocial at heart. So yeah, that's an interesting question. Mahfuz Rahman বা শাকিব ভাই and কতগুলো ইমোজি ছিল. I'm hoping those were good emojis. এখানে আসছে না. They were like Samir Ani Orchi. Hi Samir, how are you? This is a relative of mine. One of the few relatives that show up here. In fact, only relative, I think. He's so much into comic books, he decided to name himself Archie. He will say, so, okay, I don't know what it is. Prince Mahmoud Moab, a little bit of love for Farouk. And Mohammad Nasiruddin, Alifa Pakoi, Alifapar internet client kete dise Basha Shamne, so she can't join today. Jabir Afshar boche, hi, joined just now, thank you very much for joining. Shabab Sahil boche, once you guys did One Punch Man review, when are you guys doing more anime reviews? Oh my god, anime is a whole different world. Yeah. অনেক মানুষ কিন্তু এখন অনেক জোর জিনিস আসতেছে। Alice in Borderland আসছে একটা সিরিজ, I believe that's a little bit we need to I think Farouk what we need to do is book আমাদের বুক ডনে যেটা আমরা করা শুরু করছি, যে আমরা we need to do a special বাংলা বই পড়ে, যেমন কায়সার কবির, সো কায়সার কবিরকে আমরা মাসে অ্যাটলিস্ট দুবার বা একবার নিয়ে আসবো টু টক অ্যাবাউট বাংলা বুকস। আই থিঙ্ক ওরকম উই নিড টু হুক আপ উইথ সামবডি যে মাসে দুবার এসে অ্যানিমে নিয়ে একটু আলাপ আলোচনা করবে, বিকজ ইটস জাস্ট মানে ইটস ভেরি লেম একটা কথা, বাট উই লিটারালি ডোন্ট হ্যাভ টাইম টু ডিভাওয়ার এভরিথিং উই লাভ। মানে অ্যানিমে ইজ অ্যামেজিং, মাঙ্গা ইজ অ্যামেজিং, মানে বাট টাইম পাই না, মানে এত, বাট উইল ওয়ার্ক অন দ্যাট। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে, that's great. Just wanted to know about the Wonder Woman, Captain Haddock. Blistering barnacles is Captain Haddock. And then Santos Zaman was Farouk Bhai without his bandana is like Captain America without his shield. And then Jabir Afnan was CF Rocks, thank you very much. Shakib Bhai Rocks, thank you very much. Yes, California Chicken Rocks. CF Rocks, Geek Myth also rocks. Thank you very, very much. Irony man. I don't know how seriously you will take it. Irony man, Josh. Irony man. Love that man. Ironic. তার মানে এখন আসলে বিশ্বাস করা যাবে না কি বলতেছে। এখন বিশ্বাস করা আসলেই নাকি আইরনিক্যালি বলছে। শোনা যাচ্ছে না, কে রে? মানে আমাদের কি শোনা যাচ্ছে না? I think শোনা যাচ্ছে। Please do let us know, Judy, if you are having any troubles with the technical glitch.
I wish I Sound never disconnect saw. হয়ে গেছে। It's not that bad. I wish I never saw it. It's not that bad. Turjo Arif Jahangir bolche Wonder Woman was really disappointing and forgettable. The story was full of cliches and most of the action set pieces looked like it's been choreographed by Rohit Shetty. Absolutely. যেটা আমি বারবার বলছিলাম দোস্ত যে it's too much of an homage, almost recreating story beats from Superman 2, losing the powers, bumbling Clark Kent, then Batman returns the bumbling Selina Kyle, যে Michelle Pfeiffer রোলটা ছিল. It's too much এসব আর কি. WWE was like Haji Biryani but from Banijjo. It's there but it's not. Oh yeah, we know what you're talking about. And then Shanta Zaman helped us out with this. Kristen Wiig plays Cheetah. And then Shanta Zaman at WWE84 is like Tehari without mangsho, just alu. Orokumi. When I saw Zack Snyder as producer, I was the only fan that cheered in the hall. Restored the Snyderverse. Snyderverse নিয়ে না বেশি ডিসি নিয়ে আসলে মানে we all need to hold our breaths and wait for March 25th এ রিলিজ হবে স্নাইডার কাট 24th ওটা যদি হ্যাঁ March 25th সো ওটা যদি ওই তো 24th সো ওটা যদি it's as good as we want it to be, forget about everybody else. যারা আমরা BVS পছন্দ করছি, যারা আমরা ম্যান অফ স্টিল পছন্দ করছি, আমাদের যদি খুব পছন্দ হয় তাহলে expect more work in the Snyderverse. বাট এমন যদি হয় যে আমরা যারা বিভিএস এবং ওয়ান্ডার ওম্যান 1 এবং ম্যান অফ স্টিল দেখে পছন্দ করে আমাদের ভালো লাগবে না, তাহলে ওটা থাকবে না। বিকজ আই এম গ্যারান্টি ফারুক, এটা তোকে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি, everybody is not going to like the Snyder Cut Justice League. Everybody is not going to like it. Just like everybody did not like BVS. Just like everybody did not like Man of Steel. So, as long as we are happy, disappointed. Sadi was waiting for Geek Mate. Eta ki korlo dhongso pura bottom of the pole DC for me. Those bottom of the pole তুই কেমনে বলিস যেখানে we have such amazing films as Justice League এবং The Aquaman এবং Birds of Prey. আমার কাছে bottom of the pole না। Shakib, Sadi was on a high from Mandalorian ওকে এত বেশি দিয়ে দিছে that he was like, you know, the world is all just rocking, and then I think he couldn't take the roller coaster right down. The only thing I love from WWE is Cheetah. I like the fully realized Cheetah. I thought she looked pretty good. Adnan বলছে ভাই আপনি তো লন্ডনে না? হ্যাঁ আমি তো লন্ডনে, বললাম না আমার ফ্রেন্ড আতিশের পাশে we've recreated the studio. So Chichi, Adnan is the director, right? He should know. Yeah. Special effects and everything. Sadi abar bolche yes, waste of Maxwell Lord. So Sadi knows exactly what I'm talking about. Maxwell Lord is a fantastic character from the comics. They just ruined him. কে ফোন করছে? আম্মা ফোন করছিল unfortunately. Mom always calls at this time. কোথায় আছে? জ্যাক স্নাইডারকে সরিয়ে যে জেফ জনসকে ডিসিইউ সব ভার দেওয়া হলো, দিন শেষে কী লাভ হয়েছে? ওর কি আদৌ কোনো ভীষণ ছিল? জ্যাক স্নাইডার থাকার সময় অনেক ডিসিইউ ইস্টার এগ থাকতো একটা মুভির সাথে আরেকটা মুভি। অ্যাবসলিউটলি জেফ জনস আমার মনে হয় না এখন তেমন একটা তার পাওয়ার আছে। আই ডোন্ট থিঙ্ক ইজ দ্যাট, ও টিভিতে হি ইজ ভেরি বিজি, হি ইজ ডেভেলপিং আ লট অফ থিংস। মুভি ইউনিভার্সে আই ডোন্ট থিঙ্ক ইজ দ্যাট পাওয়ারফুল। যেটা হয়েছে যে সিন্স হি ওয়াজ ইনভলভড ফ্রম ওয়ান্ডার ওম্যান ফ্র্যাঞ্চাইজ ফ্রম ডে ওয়ান, সো এই ওয়ান্ডার ওম্যান এই ফ্র্যাঞ্চাইজ যতদিন চলতে থাকবে, you will keep seeing Jeff Johns' name either in the scripts or in the producer credits, just like Zack Snyder naam thakbe in the producer credits. Alif Aladdin bolo keno bhalo lagche? She asked me not to hang out with Shakib anymore. Yeah. Nah, Adnan knows this very well. That WW1 scene, আমি তখন বলছিলাম amazing একটা WW1 movie. Absolutely. It's a great World War I movie. Absolutely. Captain Haddock আবার বলছে, for me Wonder Woman is a live action version of the animated Wonder Woman movie. Who watched it? Yeah, that's a fantastic year. Okay. Disappointing Marvel trailer, won't give spoiler. This was a glorification of Gal Gadot. True. This is what happens when the studio choose to believe on the wannabe Kevin Feige, although a very good comic book writer over we don't know আসলে ভেতরে কি হচ্ছে। was it আমার মনে হয় না জেফ জনস এর এখন was it someone else? No, it's Patty Jenkins. The woman who's made you $800 million, she'll be more powerful than a writer. So I'm 100% sure whatever choices Patty made, it was Patty's choice. Jeff Johns is a better writer than what we saw এখানে, যতই আমি লোকটাকে গালি দিই। ওকে, আই থিঙ্ক আমরা ইনাফ ইয়ে নিয়ে কথা বলবো। স্টিভ ট্রেভার, ভদ্রলোকের নাম ভুলে গেছিলাম। থ্যাংক ইউ। স্টিভ ট্রেভার।
আচ্ছা, এটা একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট, এটা একটা আমি ভুলে গেছি এটা অ্যাড্রেস করতে, যে শান্তমান বলছে যে আফটার ওয়াচিং 84 WW84 আই এম লিটল ওয়ারিড অ্যাবাউট রোগ স্কোয়াড্রন। আমার মনে হয় না ইউ নিড টু বি ওয়ারিড অ্যাবাউট রোগ স্কোয়াড্রন, বিকজ দ্যাটস আ ওয়ার ফিল্ম, দ্যাটস আ এটা যখনই হোক, এটা ম্যান্ডেলোরিয়ানের টাইমে হোক, এটা অরিজিনাল সিকুয়েলের ট্রিলজির টাইমে হোক, the squadron is called Rogue Squadron. It's about fighter pilots going on missions. It has to be. So that's going to be epic, and hopefully ওখানে she'll be, since ওর বাবা ছিলেন একজন fighter pilot, hopefully ওখানে she'll take the action sequences more seriously. I'm still not she's put worried her about heart and soul into it. ও যেই ছোট্ট একটা টিজার ট্রেলার বের করছে ওখানে তো ওই started with the story of her father. So yeah, I still have lots of hope and optimism for Rogue Squadron. ওইটাই দেখা যাক কি হয়, Yeah. স্টিভ ট্রেভার। সো আই থিঙ্ক সো লেটস মুভ অন টু, আর ওটা তো আমি যাচ্ছি না ওখানে, যে হঠাৎ করে আই বিন ট্রাই টু মেক থিংস ইনভিজিবল, এখন আমি পুরো প্লেন ইনভিজিবল করে দিলাম। ইট ওয়াজ আ ভেরি 80s, কোনো লজিক নাই, লজিকের কোনো অ্যাটেম্প্ট নাই, এভরিথিং দ্যাট মার্ভেল Flying through fireworks. মানে যেটা মার্ভেল বলি বা জ্যাক স্নাইডার যেটা আমাদের করার চেষ্টা করছে, যে দেয়ার ইজ আ গ্রাউন্ডেড, সাম সর্ট অফ আ ক্রিয়েটিভ গ্রাউন্ডেড লজিক টুয়ার্ডস হোয়াট উই আর সিইং অন স্ক্রিন। Patty Jenkins just threw it all out the window, just like Superman 78, just like ওই সময়কার ছবিগুলো, যে who cares about logic, this looks cool, let's do it. Anyway, let's move on to the next topic dosto, which is oh my god, so how do you want to do this? How do you want to do this? আচ্ছা, সো আমি একটু হালকা কুইকলি শুরু করি, তারপর তুই ঢুকে যা। সো বিশ্বসুন্দরী, এটা আরো এক সপ্তাহ আগে, এটা 2 সপ্তাহ হয়ে গেল যে সাকিব আর আমি অ্যাকচুয়ালি উই ওয়েন্ট অন আ স্যাটারডে। আমরা যাওয়ার আগেই এটা নিয়ে একটা জিনিস বলি, যে সাকিব আর আমি বাংলা ফিল্ম যখনই দেখি, আমরা অত বেশি দেখি না, কিন্তু যখনই দেখি উই হ্যাভ আ স্পেশাল সফট কর্নার ইন আওয়ার হার্টস ফর সিয়ামের। আমরা যে পোরামন আর পোরামন 2, আর তারপর আরেকটা কি জানি সাকিব আমরা দেখছিলাম, ওই যে ইয়েতে বাসে যে আগুন, হ্যাঁ ওই যে যেখানে কি হি প্লেস দ্য রোল অফ মানে একটা স্ট্রিট হুলিগান যে টার্নস ইনটু টেররিস্ট। বেসিক্যালি রায়হান রাফির সিয়ামের সাথে লাস্ট দুইটা ফিল্ম দুটি আমরা দেখছি। ওগুলি দেখে আমাদের কিন্তু উই রিয়েলি লাইক দ্য ওয়ে যে সিয়াম যেভাবে অ্যাক্টিং করে, যেভাবে গল্পগুলি সাজানো হয়েছিল, উই হ্যাড আ ভেরি গুড টাইম ওয়াচিং দোজ 2 ফিল্মস। সো এবারও যখন আমরা বিশ্বসুন্দরী দেখতে গিয়েছিলাম, আমরা জানি যে এখানে আমাদেরকে যিনি নিয়ে গেছিল ও বলছিল যে এটা কিন্তু চয়নিকা চৌধুরীর, আর ও কিন্তু করণ জোহর স্টাইল ফিল্ম মেকিং করে, অনেক গান, অনেক ল্যাভিশ, অনেক ফ্যামিলি বিগ বাজেট এন্টারটেইনার্স করে। সো ফিল্মটা কিন্তু শুরুই হয় একটা গান দিয়ে, এন্ড ইউ কাইন্ড অফ ফিল যে ওকে এটা একটা বিগ lavish entertainer হবে, but from there on এটা it was not that great. সিয়ামের অভিনয় থেকে আরম্ভ করে এখানে কিন্তু বেশ কয়েকজনই আছে, যেমন চম্পা আছে, আলমগীর আছে, পরিমণি আছে, সিয়াম আছে। so they have some incredible, ফজলুর রহমান বাবু আছে, incredible কিছু actors নিয়ে কিছু not so incredible characters develop করা হয়েছে। I think আলমগীর being such a senior and respected actor, I think it was almost criminal যেভাবে ওনাকে ওয়েস্ট করা হয়েছে এই ফিল্মের মধ্যে একটা ভূত। sorry no আমি বলি, let me jump in. আমি আর ফারুক, এখানে আমি ফারুক এবং আমাদের ওয়ান্ডারফুল ইন্ডাস্ট্রি কলিগ শাকিব ফাহাদ, we went to watch this. অ্যান্ড আমরা জানতাম যে আসলে আমরা যখনই কোনো বাংলা ছবি দেখতে যাই, আনফর্চুনেটলি আমরা মাথায় থাকে যে ছবিটা মোস্ট প্রবলি বাজে হবে। সো যখন ভালো হয় আমরা খুব প্লেজেন্টলি সারপ্রাইজড হই আর কি। বাট এরকম হয়নি যে আমরা ভেবেছি খারাপ, এর জন্য ছবিটা খারাপ লাগছে, এটা কখনো হয়নি। সো এটা আসলে ফারুক, আমি, শাকিব ফাহাদ, উই অল ওয়েন্ট নোয়িং দ্যাট এই ছবিটা আমাদের জন্য, প্রবাবলি আমাদের জন্য না, এটা মাথায় রেখে আমরা গেছি। বাট যেটা ফারুক বললো যে সিয়ামের প্রতি আমাদের একটা রেসপেক্ট আছে, বিকজ পরপর 2 ছবিতেও খুব ভালো অভিনয় করছে, ভালো কাজ করছে, যেগুলো ছিল রায়হান রাফির ছবি, ডিরেক্টর রায়হান রাফি, সামবডি আই রিয়েলি রেসপেক্ট। সো যখন আমরা ছবিটা শুরু হলো, শুরুতেই আসলে ফারুক আমি বুঝে গেছি, যেটা আমি বের হতে বলতেছিলাম, যে দিস ইজ আ ভেরি জি বাংলা স্টার জলসা জীবন, মানে জি বাংলা স্টাইল। একতা কাপুরের যে সোনিতে যে নাটকগুলো হতো ইন্ডিয়াতে, সো সম্পূর্ণ ওই আদলে তৈরি করে হলে দেওয়া হয়েছে। এটা আসলে কোনো মতেই সিনেমা নাম দেওয়া এটা ভুল, এটা মানে হ্যাঁ হলে দেখানো হয়েছে দেয়ারফর সিনেমা আর কি, বাট the philosophy of the content is not really cinema, it's not a cinematic thing, it's very much, যদি আপনারা যে কোনো স্টার জলসা বা জি সিনেমা
জি বাংলা টাইপের যে শোর যে আদলটা থাকে একদম ওই রকম মিউজিক ট্রিটমেন্ট, ওই রকম অভিনয়, ওই রকম ক্যামেরার কাজ, ওই রকম এডিটিং, ওই রকম বম্বাস্টিক স্টোরি টেলিং আছে না। হঠাৎ করে জেনে যাব যে আমি ছোটোবেলায় একটা দৈত্য ছিলাম, তখন একটা ডালিম কুমার এসে আমাকে একটা চুমা দিল, মানে ওই লেভেলে বম্বাস্টিক জিনিসপত্র এখানে আছে, যেটা ইউ জাস্ট হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট, ও আচ্ছা তাই নাকি, আচ্ছা ঠিক আছে। সো সো এটা আসলে হ্যাঁ চয়নিকা চৌধুরী যেটা চেষ্টা করছেন, মানে আমাদের দেশে না একটা বাইনারি জায়গায় চলে গেছি আমরা, মানে এনিথিং দ্যাট ইজ নট নোংরা এফডিসি টাইপের একটা মুভি আছে না, যেটা আগে যে ডিপ জল সময় ছিল, যেগুলো খুবই অশ্লীল, হ্যাঁ অশ্লীল কথাবার্তা, হ্যাঁ। অশ্লীল গান, অশ্লীল গালিগালাজ। সো একটা ছিল হ্যাঁ হয় ওইটা নাইলে ভালো, মানে যে ছবিটা ওইটা না সেটাই হচ্ছে সুস্থ ছবি, এবং সুস্থ মানেই ভালো ছবি। সুস্থ এবং ভালোর মধ্যে বিশাল একটা রেঞ্জ আছে কিন্তু, মানে যে ছবিতে গালিগালাজ নাই, খারাপ জিনিস নাই, ওটা সুস্থ ছবি। কিন্তু তার মানেই না যে ছবিটা ভালো। ছবি ভালো হতে গেলে সুস্থ হলে হয় না, মানে একটা অসুস্থ ছবিও ভালো ছবি হতে পারে, বিকজ ভালো ছবি ডিপেন্ডস অন ক্যামেরা কাজ, অ্যাক্টিং, স্টোরি টেলিং, স্টোরি প্রেজেন্টেশন, মিউজিক, ডিরেকশন, সো মেনি থিংস, রাইট? সো আমাদের দেশে একটা কালচার হয়ে গেছে যে ও আচ্ছা এটা এটা অসুস্থ ছবি হয়নি, তার মানে এটা ভালো ছবি। নো, সো এটা হ্যাঁ আপনি সব জায়গায় পড়েছি যে সবাই আবার ক্রিটিসাইজ করলে বলে যে না এরকম ডিফারেন্ট একটা ছবি চেষ্টা করেছেন। হ্যাঁ চয়নিকা চৌধুরী চেষ্টা করছেন ছবির মধ্যে দেশ জাতি নিয়ে আসার, মুক্তিযুদ্ধকে গ্লোরিফাই করার, মুক্তিযোদ্ধাদের গ্লোরিফাই করার, শেখ মুজিবকে গ্লোরিফাই করার। সো এইসব ভালো ভালো জিনিস কিন্তু ছবির ভেতরে খুবই অবভিয়াস এবং মুখরূপে জোর করে, মানে কোনোটাই অর্গ্যানিক্যালি কাহিনী দিয়ে আসে নাই, প্রত্যেকটাই খুবই প্রিচি স্টাইলে কাহিনী থেকে আমাদেরকে প্রেজেন্ট করা হয়েছে। সো পয়েন্টটা হচ্ছে যে ইটস নট আ ব্যাড স্টোরি, ইটস নট আ টেরেবল মুভি, মানে টেরেবল বলতে যে ও যখন ওরকম কিছু না, ইটস জাস্ট দ্যাট এটা আসলে মডার্ন সিনেমা বলতে আমরা যেটা বুঝি এটা ওই ক্যাটাগরিতে পড়ে না। এটা পুরনো এফডিসি ছবিও যদি আমি বলি 70s 80s পর্যন্ত, যে এফডিসিতে বড় বড় সুন্দর সুন্দর রাজ্জাক, ববিতা, জাফর ইকবাল যে ছবিগুলো হতো, এটা ওই রকম ছবিও না। দিস ইজ ভেরি মাচ জি সিনেমা, সরি জি বাংলা, ওই টাইপের একদম ওই টাইপের ঘটনা। সো এটা নিয়ে আমি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ওয়েস্ট টাইম টকিং অ্যাবাউট দিস মুভি। না জাস্ট 1 সেকেন্ড শাকিব, তুই যেটা বললি যে সো গল্পের মধ্যে দ্য পজিটিভস ফর মি, এই গল্পটা আমরা যারা কয়েকজন যদি আমাদের দ্য পিপল হু আর ওয়াচিং, আপনারা যদি অনেক হিন্দি ফিল্ম দেখেন, যে হিন্দি ফিল্মের মধ্যে কিন্তু 90s এর দিকে দেওয়া দিস লং elaborate plot lines, family characters, their love story, tragedy, সবকিছু ড্রামা টামা মিলায় একটার পর একটা ইয়ে বানানো হয়, and it was seen as a family entertainer. This film has been, শাকিব যেটা বললো এতক্ষণ ধরে, has been created, ওনার নিয়ত সম্ভবত ছিল যে আমি ওরকম একটা কিছু তৈরি করব। So from that point perspective, I think I would say this definitely works. বাংলাদেশের শাকিব বের হয়ে বলছিল যে বাংলাদেশি দর্শক যারা ফ্যামিলি, যারা ফিল্ম দেখতে যায়, সিনেমা দেখতে যায়, তারা যদি সিনেমা হলে দেখার জন্য একটা কিছু খুঁজতে থাকে, তাহলে দিস উড টিক মার্ক দেয়ার পয়েন্টস, যে হ্যাঁ এটার মধ্যে হলে এসে দেখলাম। ফিল্মের মধ্যে আমি ভেবেছিলাম যে অনেকগুলি গান হবে, আসলে অতগুলি গান নেই, বোধহয় 3 থেকে 4টা গান আছে, অ্যান্ড দেয়ার এলাবোরেট পিসেস। পরিমণি লুকস অ্যাবসলিউটলি গর্জিয়াস এজ অলওয়েজ। সিয়াম ডাজ আ পাসেবল ইয়ে। আমি যেটা বলেছিলাম যে চম্পা, আলমগীর, এরকম ফজলুর রহমান বাবুদের মতন যখন এত ভালো অ্যাক্টর্স আছে, তখন এদেরকে এই রোলের মধ্যে দ্য ডিরেক্টর শুড হ্যাভ ট্রাইড টু গেট আ লিটল বিট মোর। ওই দিক থেকে যে ফ্যামিলি এন্টারটেইনারের জন্য একটা থাকে না যে ইউসি সুন্দর সুন্দর শর্টস, সুন্দর সুন্দর জায়গায়, সুন্দর সুন্দর লোকেশনে, কোনো জায়গায় কিন্তু ওই যে আছে না আমাদের একটা ইচ্ছা থাকে যে আমরা রিয়ালিটি দেখাইতে গিয়ে নোংরা বাথরুম বা ইয়ে দেখালাম। নো, দ্যাটস নেভার দ্য কেস হিয়ার। বিউটিফুল লোকেশনস, বিউটিফুল শোকেসিং অফ ক্যারেক্টার্স, ওগুলি সব ভালোভাবে করেছে। সো ইফ দেয়ার আর দোজ যারা রেকমেন্ড করতে চায় ফ্যামিলিদেরকে নিয়ে যদি হলে বসে আপনি একটা ফিল্ম দেখতে চান, যেটা আসলে কিন্তু আমাদের মতন মানুষের জন্য ওরকম এক্সাইটিং হবে না, ওরকম ইনগ্রসিং হবে না, কিন্তু you want to have a good time with your family and you just want to watch something ওই যে শাকিব যেটা হলো টিভি লেভেলের যে জি বাংলা স্টাইলের স্টোরি টেলিংটা, then this definitely works. So এন্ডে শাকিব, how much would you rate this? আমি এটা রেট করবো 5 out of 10, বিকজ সিম্পলি বিকজ তুই যেটা বললি যে there are some positive, মানে সিম্পলি বিকজ ফার্স্ট এটা আমার জন্য না ছবিটা, এটা যদি আমার জন্য হতো আমি এটাকে 1 out of 10 দিতাম বা 0 out of 10 দিতাম। যেহেতু আমি এটার আসল দর্শক না, সো আমি এটা মাঝামাঝি পাস মার্ক দিব 5 out of 10, বিকজ অফ এক্স্যাক্টলি তুই যে পয়েন্টগুলো বললি যে ইটস এ গুড লুকিং ফিল্ম, খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে এখানে। অলসো দোস্ত একটা জিনিস আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করছি অ্যাকচুয়ালি, যে ছবিতে কোনো ওইভাবে কোনো ভিলেন নাই,
So I enjoyed watching I enjoyed the fact that there is no villain in the film. Ultimately কোনো villain ছিল না, ওটা আমার ভালো লাগছে. It was a clashing of ideas, clashing of principles, clashing of societal classes or whatever, but there was no villain in the movie. ওটা আমার ভালো লাগছে. So Right. So I will actually echo that, and I will give it a 5 out of 10 as well for exactly these reasons. And now let's move on. all right, একটা অভিজ ইব্রান জিজ্ঞেস করছিল যে where would we rank it in our DCEU movie list? Farooq, where would you rank Wonder Woman? Above Suicide Squad, above Harley Quinn, above Aquaman, maybe above Shazam. আমার কাছে হচ্ছে I think that says it for itself, বুঝছিস আমার মাথায় it's better than this film. It's not as good as ওইভাবে দেখতেছি না, আমি দেখতেছি it's better at least Aquaman হয় নাই, that says a lot for my so আমার favorite DCU হচ্ছে obviously MOS, BVS and Wonder Woman 1. So ওইভাবে চিন্তা করলে এগুলো ওটা ঠিক পরে আসবে এটা. So exactly যেটা বললি fourth হচ্ছে এটা. Yeah. So let's move on to the big আসলে আজকে আমরা সবচেয়ে এক্সাইটেড এটা নিয়ে কথা বলার জন্য, more excited than Wonder Woman. Who would have thought এটা যে we'd be more excited than Wonder Woman to talk about this, and it's this one second. Taqdeer. Dosto, have you seen Taqdeer? Have you finished watching Taqdeer? আচ্ছা আমি কোনো স্পয়লার দিব না তাহলে. So Taqdeer is something that just bloody blew me away. One second, just bring it on screen. Taqdeer dosto just blew me away. The director হচ্ছে Shauki Ahmed, and it was written by Shauki Ahmed and আরেকজন screenwriter. Direct করেছে Shauki Ahmed, and it was produced in Bangladesh হইচইয়ের জন্য. It's streaming on হইচই right now. You can watch it on any device, mobile phone, tablet, laptop, big TV. আমি বড় টিভিতে দেখছি. Loved it. দোস্ত দ্য বেসিক স্টোরি ইজ ভেরি সিম্পল. স্টোরিটা হচ্ছে যে দিস গাই চঞ্চল চৌধুরী, সে হচ্ছে একজন ড্রাইভার, এবং সে হঠাৎ করে হঠাৎ করে এই মহিলা লাশ পায়. সে একটা ফ্রিজার ভ্যান নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ও চাকরি করে যে ডেড বডি পৌঁছায় দেয়, কেউ মারা গেলে হসপিটাল থেকে অমুক জায়গায় কবরস্থানে ঢাকার বাইরে পৌঁছায় দেয়. সে একদিন সকালে এসে দেখে যে এই মহিলার লাশ ওর হোয়াট ইউ লুকিং এট দোস্ত? আই এম টকিং টু ইউ. না বল. ইট লুকস অড ইফ ইউ নট লুকিং এট বল. হ্যাঁ, সো বেসিক্যালি যেটা হয় যে এই মহিলা লাশ পায় ডেড বডিতে, অ্যান্ড ওইখান থেকে স্টোরিটা শুরু হয়, বুঝছিস? এবং এটা মেইন ক্যারেক্টার হচ্ছে আমাদের সবার প্রিয় পার্থ বড়ুয়া. হি প্লেজ দ্য রোল অফ অ্যান অ্যাসাসিন. আছে না যে হি ইজ দিস কুল অ্যাসাসিন. ওকে লাগাইছে যে যারা এই মেয়েটাকে মারছে, দে আর লুকিং ফর হার ডেড বডি, দে ডোন্ট নো ওয়্যার দিস ডেড বডি ইজ. সো ওরা একে হায়ার করে টু ফাইন্ড আউট ওয়্যার ইজ দিস ডেড বডি, ওটা খুঁজে বাইর করো, উই নিড টু টেক কেয়ার অফ ইট. অ্যান্ড দিস গাই ইজ এই প্রীতি হচ্ছে একটা জার্নালিস্ট, প্রীতির ফটোগ্রাফার হচ্ছে মনোজ. সো মনোজ ডিড অ্যান অ্যামেজিং জব, ডিড আ রিয়েলি গুড জব. অ্যান্ড ওর এই ছেলেটার, এই অ্যাক্টরের আসল নাম আমি জানি না, ওর ক্যারেক্টার নাম হচ্ছে মন্টু. সো হি ওয়াজ দ্য স্ট্যান্ড আউট অফ দ্য এন্টায়ার শো. সে হচ্ছে এই চঞ্চল চৌধুরীর রাইট হ্যান্ড ম্যান বেসিক্যালি. চঞ্চল চৌধুরী ওই ট্রাক চালায়, সো ও যে কোম্পানিতে কাজ করে, ও বেসিক্যালি ওর এক্স্যাক্ট কী করে আমি ঠিক জানি না, কি হেল্পার না, সরি ও অ্যাকচুয়ালি মাছের ব্যবসা করে, এটা পরে বুঝছি আমি. ও ওই কোম্পানির সাথে কোনো কানেকশন নেই, সে একটা মাছের ব্যবসা করে. সে ওই ডেড বডি নিয়ে চঞ্চল যখন ওই ঢাকার বাইরেটাতে যায়, ওই ফ্রিজারের মধ্যে মাছ দিয়ে দেয় চঞ্চল চৌধুরীকে, ওই মাছগুলো আবার বেচে. সো একসাথে ডেড বডিও নিয়ে যায়, হালকা একটু মাছও বেচে আর কি. সো এইভাবেই দুজনের কানেকশন. এ হচ্ছে সুপার একটা ফ্রেন্ডশিপ, যেটা অ্যামেজিং লাগছে দোস্ত. অ্যান্ড দ্য রিজন ওয়াই আমি এটাকে আমার অনেকে গিক মিতে আমি রিভিউ দিচ্ছি যে 10 out of 10, আর অনেকে এসে হাসাহাসি করছে যে হ্যাঁ আমার কাছে তো 7 out of 10 লাগছে, হ্যাঁ আমি 8 out of 10 দিতে পারি, 10 out of 10, হ্যাঁ কি বুঝলাম না. যেটা আসলে যারা আসে রিভিউ টিভি দেয়, তো আপনাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে, আসলে আমি যেভাবে একটা বাংলাদেশি সিরিজ দেখি ওটা আপনারা দেখেন না এবং দেখার কথাও না. সো আপনার রিভিউ রেটিং উইল বি ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম মাইন. ইনফ্যাক্ট ফারুকের রিভিউ রেটিং উইল বি ডিফারেন্ট ফ্রম মাইন, বিকজ অফ the fact that I am involved in shooting, I work with directors, I work with script writing. Our total lens of how I view things is very different from you guys. It's different from Farooq, which is why Farooq একটা বাংলা কন্টেন্টের একটা রেটিং দেয়, my rating might be different, but he knows why I do that, because আমার দেখার স্টাইলটা অন্যরকম. So Farooq, the best thing I'll tell you is 8টা এপিসোড ধরে প্রোডাকশন কোয়ালিটি এক চুলো চেঞ্জ হয়নি. You get amazing production quality from the first episode till the last episode.
You get amazing acting from the first episode to the last episode. You get amazing dialogue from the first episode to the last episode. Amazing dialogue বলতে আমি বলছি না যে এটা হচ্ছে কি বলবো মানে রবীন্দ্রনাথের বুলির পরেই হচ্ছে এই ডায়লগ, ওভাবে বলছি না, বুঝছে না, একদম সিচুয়েশনাল, একদম কার্যকর, মানে এই সিচুয়েশনে এইটাই ডায়লগ হওয়া উচিত, কোনো আজাইরা কথাবার্তা নাই. It's just beautifully paced out. The presentation of the entire story. It's a full thriller. It's basically it's the story of this guy, যে চঞ্চল চৌধুরী, যে dead body পাইছে. So he doesn't know what to do. And normally you would say, আরে বোধহয় তুই তোর ভ্যানে ডেড বডি রেখে গেছে, তুই পুলিশের কাছে যা বা তোর মালিকের কাছে যা. সো ও যায় না. সো ও কেন যায় না এটা পরে ইউ ফাইন্ড আউট, রাইট? সো দ্যাটস a little bit of mystery that they tease out. দেন এদিক থেকে আবার এই গুন্ডাটা, ওরা কেন এই ডেড বডি খুঁজতেছে, দ্যাটস অলসো মিস্ট্রি আসলে, বুঝছো? পরে বের হয় যে এই বেটা, প্রথমে খবর আসে যে এই বেটা মারা গেছে, পরে বের এই বেটা মারা যায়নি, সে লুকায় আছে. সো দিস গাই হুকস আপ উইথ দিস গাই, অ্যান্ড তারপরে একটা অ্যাডভেঞ্চার শুরু হয়, একটা থ্রিলিং অ্যাডভেঞ্চার শুরু হয়, যেটা আস্তে 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 করে আনফোল্ড করে. এবং যেটা বললাম দোস্ত, মানে দ্য মিউজিক, দ্য এডিটিং, দ্য অ্যাক্টিং, দ্য ক্যামেরা কাজ, এভরিবডি ডিড আসে না টপ লেভেল বেঞ্চমার্ক পারফরমেন্স করছে. এবং আমার মতে বাংলাদেশে রিসেন্ট ইয়ার্সে বা লাস্ট 10 বছরও যদি আমি বলি, এত ওয়েল প্রডিউসড, ইভেনলি প্রডিউসড 8টা এপিসোড পর পর, এটাই যারা আমাকে বলছে কেন আপনি 10 আউট অফ 10 দিচ্ছেন, আপনি বেশি বুঝেন, আপনি কম বুঝেন, হ্যান তেন, ভাই আপনি 7 আউট অফ 10 দিচ্ছেন, 8 আউট অফ 10 দিচ্ছেন, 5 আউট অফ 10 দিচ্ছেন, দ্যাটস ফাইন, এটা আপনার চোখে. বাট আমি যে জিনিসগুলো দেখতেছি এগুলো আপনাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট না, ওটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট. আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে প্রত্যেকটা শট ইজ ওয়েল ডান. একটা সিকোয়েন্স থেকে যখন অন্য সিকোয়েন্সে যাচ্ছে, আমি মাঝখানে হোঁচট খাচ্ছি না. যখন চেয়ারম্যানকে আমি ইন্টারভিউ করছি, চেয়ারম্যান জোশভাবে উত্তরগুলো দিচ্ছে, মানে চেয়ারম্যানের রোলটা খুবই ছোট, কিন্তু ওই ছোটো রোলটা চেয়ারম্যান জ্বলে উঠছে. মানে ইউনো ওয়াট আই এম সেইং দোস্ত, থাকে না একটা রোলের জন্য 2টা সিনের জন্য লোক আসে, অ্যান্ড তার বাজেট. রিমেম্বার বিশ্বসুন্দরীর প্রথমে, যেটা আমি সবসময় বলি যে বাংলা সিনেমা একটা জঘন্য জিনিস হচ্ছে, যখন আমরা দেখতে যাই, দ্য ফার্স্ট ক্যারেক্টার্স হু আর টকিং অ্যান্ড অ্যাক্টিং অন স্ক্রিন আর দ্য উইকেস্ট ক্যারেক্টার্স ইন দ্য শো. জাস্ট লাইক বিশ্বসুন্দরী, মনে আছে যে অফিস একটা সিন ছিল আর সামথিং, অ্যান্ড খুবই বিশ্রী কতগুলো অ্যাক্টার বাজে বাজে ডায়লগ দিচ্ছিল, অ্যান্ড দেন চম্পা ওয়াকস ইন, রাইট? বাট এখানে ইউ হ্যাভ এভরিবডি হুজ অ্যাক্টেড ডিড আ ফ্যান্টাস্টিক জব. চেয়ারম্যানের রোলে ওনার নাম ভুলে গেছি, উনি ভয়েস আর্ট, হি ইজ অলসো গ্রেট ভয়েস আর্টিস্ট. সো সুপার অ্যাক্টিং করছে, ভেরি ওয়েল রিটেন. অবভিয়াসলি দেয়ার আর সাম প্রবলেমস, সব মুভিতেই প্রবলেম থাকে, সব ইয়েতেই ইস্যু থাকে, বাট এই যে কনসিস্টেন্সি, বুঝছিস দোস্ত, মানে প্রত্যেকটা ইনিংসে ওরা হাফ সেঞ্চুরি মারছে মিনিমাম. সো এইটা ইজ অ্যামেজিং একটা কাজ. ক্রিটিসিজম যেটা আমি দিব, যেটা আমি সবসময়, যেটা আমার মনে হয় যে বাঙালি ডিরেক্টররা ওরা ডিরেক্ট করতে ভয় পায়, ওয়াট আই মিন ইজ ওরা অ্যাক্টরকে ডিরেক্ট করতে ভয় পায়, এটা আমার মনে হচ্ছে. এবং দিস ইজ সামথিং আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং উইথ অ্যাড ফিল্ম মেকার্স ফর লং টাইম, আমি ওদের মধ্যেও দেখছি যে ওরা ডিরেকশন দিতে গিয়ে একটা সংকোচ বোধ করে ফর সাম রিজন. সো আই ফেল্ট চঞ্চল চৌধুরী, হু ডিড অ্যান অ্যামেজিং জব, I felt he could have done better. So he's done good. I thought he could have done great. What is my problem with Chanchal Chaudhary? উনি তো একটা অ্যামেজিং থিয়েটার অ্যাক্টর. সো থিয়েটার অ্যাক্টিং কিন্তু একটা লার্জার দ্যান লাইফ একটা ব্যাপার সবসময় চলে আসে. সো আই ফেল্ট উনার অ্যাক্টিং থ্রু দ্য 8 এপিসোডসে একটু আনইভেন ছিল, মানে মাঝে মধ্যে আই ফেল লাইক হিজ অ্যাক্টিং অন আ স্টেজ ভার্সাস হিজ প্লেইং দিস রোল অন টিভি. ইউ নো হোয়াট আই এম সেইং? সো ওই লিটল বিট অফ মেলোড্রামা সামটাইমস টুক মি আউট অফ দ্য ফিল্ম. But these are nitpicks. These are not problems. These are like, I said, Josh একটা জিনিস, I'm nitpicking. Otherwise, Chanchal Chaudhary was amazing. This guy from start to finish was chumma, মানে super. And Partho Barua? Partho Barua তো was Partho Barua. He was, I loved his role এখানে. He's this very attitude ala একটা লোক আছে, he doesn't give a shit. He's very cool. He's got some of the best dialogues in this entire নাটক. মানে ওনার ডায়লগগুলো, এবং ওই ডায়লগগুলো আসলে ওনার মুখেই মানায়, থাকে না কিছু মানুষের মুখে এই ডায়লগগুলো পারফেক্ট. সো হি হ্যাড দ্য বেস্ট ডায়লগ ইন দ্য হোল থিং. অ্যান্ড প্রীতির অভিনয় ভালো ছিল, বাট প্রীতির ক্ষেত্রেও আমি বলবো যে প্রীতির, আমি যেটা কিছু কিছু অভিনেতাদেরকে বলি যে লো কি অ্যাক্টিং করতে গিয়ে অনেকে অনেক সময় বুঝে না এক্স্যাক্টলি কী করতে হবে, এবং দ্যাটস ওয়ার আমাদের ডিরেক্টররা দে মিস দ্য অপরচুনিটি. প্রীতির রোলটা ছিল দিস ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট. সো ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট, এবং ওর রোলটা কারণেই ওর ডায়লগগুলো ছিল খুবই ওয়ার্ক ওরিয়েন্টেড, মানে আছে না যে এটা এই মানুষটার কী হয়েছে, গ্রামে এটা হয়েছিল, এটা কিছু হয়নি কেন, আমরা কি রিপোর্টার পাঠিয়েছিলাম, মানে ভেরি ওয়ার্ক ওরিয়েন্টেড, কোনো ইমোশনাল ডায়লগ ফালগ ছিল না, রাইট? Right. So Preeti's delivery of these dialogues, especially there's the part where she's interviewing the chairman, Jar Obhinoy was amazing. As far as I know, he's married to Bijuri Barkatullah. I hope he's still married to her. Very good actor. So
ওইখানে হি কমপ্লিটলি আউটশাইন প্রীতি বিকজ ইজ এ গ্রেট অ্যাক্টর, হি জাস্ট আউটশোন প্রীতি, অ্যান্ড ওইটি আমার গায়ে লাগছে যে এখনও আমরা স্ট্রং উইমেন ক্যারেক্টারদেরকে ডিরেক্ট করতে পারি না। এটা আমার চুল ছিটতে ইচ্ছা করে যে শখই বাকিটা প্রত্যেকটা জিনিস সুপার করছে, কিন্তু প্রীতিকে সে ডিরেক্ট করতে পারে নাই হাউ টু মেক হার ক্যারেক্টার ইন্টারেস্টিং। সেম ডায়লগুলো বুঝছিস, মানে পৃথিবীর ডায়লগুলো ছিল যে আপনার এলাকায় এই সমস্যা হয়েছে, তখন কী হয়েছিল, এটা আপনি করেননি কেন, বাট আমরা তো জানি এটা হয়েছে, মানে এই টাইপের ডায়লগ বুঝছিস। দিজ আর নট ভেরি ইমোশনাল ডায়লগস, বাট a good actor can take those dialogues and inject something in them to make the character more interesting. That's all I'm saying. And I know how to do that. I know how I know other directors know how to do that. So I thought for me, this was something that really bothered me. Jay, you had Preeti, who's an amazing actor, and she did good. She did good, but she could have been better, and she could have been great. Amar jeta problem is Preeti is the dead body throughout this entire series, and obviously you see flashbacks. But I never felt anything for the character because যখনই প্রীতিকে দেখানো হয়েছে it was not a very interesting character. আর পয়েন্টটা বুঝছিস? আচ্ছা। Because she had these work oriented dialogues and সে ওগুলা দিছে, মানে ধরো ইন্ডিয়ান টিভিতে যেভাবে ডায়লগগুলো দেয়, তোর মনে আছে আমি তোকে বলছিলাম যে আমার ওই সবচেয়ে উইক অ্যাক্টিং লাগছিল ফ্রম ডেলি ক্রাইম ওয়াজ শেফালি, যে ছিল ডিসিপি অফিসার, ওরটা আমার ওভার অ্যাক্টিং লাগছে, শি ডিডন্ট নো হাউ টু প্লে দ্য রোল। সেম উইথ আমরা যখন এই পাতাল লোক দেখলাম, আমার কাছে পাতাল লোকের যে নিউজ যে লোকটা ছিল, যে লোকটা ইজ দ্য নিউজ মিডিয়া গায়, ওর অ্যাক্টিং আমার কাছে ওভার অ্যাক্টিং লাগছে বিকজ আই ফেল্ট হি ডিডন্ট নো হাউ টু প্লে দ্যাট রোল। কিন্তু ওই ব্যাটাই যখন আবার পুলিশ অফিসার ছিল ইন সিক্রেট গেমস, মনে আছে, হি ওয়াজ দ্য পুলিশ অফিসার সিক্রেট গেমস, দ্য মিডিয়া গায় ইন পাতাল লোক, ওখানে কিন্তু অবশ্যই ফাটা দিছে। সো হি নিউ হাউ টু প্লে দ্যাট রোল। সো দিজ আর ফর মি, দিস ইজ ওয়ার দ্য ডিরেক্টর হ্যাজ টু ডিরেক্ট, হি হ্যাজ টু ডিরেক্ট দ্য পার্সন। মানে আমার মনে হয় যে, অ্যান্ড দিস সামথিং অবজার্ভিং, যে for whatever reason we take these great actors আমরা মনে করি আমি বুঝাই দিছি ওনার মতনই করে দিবে। নো, ইউ আর সাপোজ টু গো অ্যান্ড টেল হার যে নো এটা হয়নি, অর টেল হিম যে ভাই আপনার থেকে আমার এটা লাগবে। নো অ্যাক্টর উইল টার্ন ইউ ডাউন, নো অ্যাক্টর উইল টার্ন ইউ ডাউন। দে নো, মানে দে নো দে হ্যাভ টু ট্রাস্ট দ্য ডিরেক্টর। আমি কখনো কোনো অ্যাক্টরের সাথে কাজ করি নাই যে আমাকে বলছে যে না আপনি ভালো বুঝেন, এই আই হ্যাভ নেভার ওয়ার্কড উইথ অ্যাক্টর লাইক দ্যাট। দে আর অলওয়েজ রেডি টু টেক ডিরেকশন because that's their job. They know the director is supposed to direct me. So my request to Shoki would be যে thank you very much for this amazing thing that you've done. Yes, there are some story elements আমার কাছে মনে হচ্ছে একটু ড্র্যাগ করছে, মেবি 8 এপিসোড না হয়ে 6 এপিসোড হলে ভালো হতো, but that's something we've said about Daredevil as well, যেটা season 1 is one of the greatest seasons ever, right? So ওগুলা কোনো ইস্যু না। ওভারঅল আমি বলবো this is a brilliant series দোস্ত। বল। I'm sold. মানে তুই যখন বললি না যে this is the best content series that you have seen this year, I'm sold just on that because এই বছর তো বেশ কয়েকটা ভালো কন্টেন্ট সিরিজ আসছে। তো তার মাঝখানে when you're saying this is incredible, এটা প্রোডিউসার কে? I don't know producer কে, হইচই বের করছে, I don't know producer কে। আচ্ছা, so hats off, and this is Shakib বলছিস, মানে this is promise of greater things to come. এখন এই যে OTT এর মধ্যে, এই যে ওয়েব প্ল্যাটফর্মের মধ্যে যে বিভিন্ন রকম প্রোডাকশনস গুলি হচ্ছে, I see more and more stories of people being inspired, and তুই যেটা বলতেছিস আমি এক্সট্রিমলি ইমপ্রেসড। মানে আমরা তো প্রত্যেকবার বলি যে সিরিজ বানানো খুব ডিফিকাল্ট বিকজ আমরা ডায়ালগই ঠিকভাবে ইয়ে করতে পারি না, সো ওটার মধ্যে গল্প বলা and to make these characters come alive. তুই যে কথাগুলি বললি, the fact that there are so many brilliant actors that you're saying have created so many brilliant characters, wow. আমি definitely for various reasons, এটা তুই আর আলিফ অনেকদিন ধরে বলতেছিলি that you loved it. I'm definitely going to make an attempt যে সপ্তাহে যদি if before this year ends যেন এটা দেখতে পাই। So really impressed, really excited. আমি wow, last কথা বলে নেই for all those people who are confused about আমি কেন 10 out of 10 দিছি, because every episode the quality of the storytelling was the same. Doesn't matter if you like the story or not. আমি বারবার বলছি, আমি মাইনকার্ট চিপাও আমি বলেছি I gave it 9 out of 10. আমি কিন্তু ওখানে বলি নাই যে মাইনকার্ট চিপার গল্প হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প, এরকম গল্প আমি দেখিনি, আমি এটা বলিনি। আমি বলছি গল্প যেভাবে সে প্রেজেন্ট করেছে এটা হচ্ছে অ্যামেজিংলি প্রেজেন্ট করছে। এভরি সিঙ্গল থিং দ্যাট ইজ ইনভলভড ইন ফিল্ম মেকিং ওয়ার্কড ব্রিলিয়েন্টলি। সেম উইথ তাকদীর দোস্ত, যেটা আমার তুই তো জানোস আমার বিশাল প্রবলেম হয় যখন আমি জঘন্য মিউজিক শুনি টু আ সিন, রাইট? জঘন্য সাউন্ড, আই ক্যান্ট টেক ইট। তাকদীরের সাউন্ড ট্র্যাক ইজ নট অ্যামেজিং, ইটস জাস্ট সুটস দ্য ফিল্ম। খুব সিম্পল, ভেরি ওয়েল থট আউট, ভেরি নাইসলি ডান। ইটস ভেরি 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 স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্ক। স্টোরিটা যেটা বললাম যে আমার কাছে একটু ড্র্যাগ করছে, মেবি ইট কুড হ্যাভ বিন told একটু বেটার ভাবে, but these are nitpicks we have with everything in life. এগুলো হচ্ছে nitpicks, these are not issues.
সো ইটস এ গ্রেট সিরিজ। আই ডোন্ট নো ওয়াই উই কল দিস ওয়েব সিরিজ, মানে আমরা তো নেটফ্লিক্সকে ওয়েব সিরিজ বলি না, আমি জানি না এটাকে ওয়েব সিরিজ, সো আই রিফিউজ টু কল ইট এ ওয়েব সিরিজ, ইটস এ সিরিজ দ্যাটস অন আ ফাকিং প্ল্যাটফর্ম উইচ ইজ অন হইচই। মানে আছে না স্ট্রেঞ্জার থিংস ওয়েব সিরিজ দেখেছেন, এটা আমরা বলি না। সো লেটস স্টপ কলিং ইট ওয়েব সিরিজ। আইল টেল ইউ ওয়াই পিপল, মানে ওয়াই পিপল আর কলিং ইট ওয়েব সিরিজ, কারণ যারা এই হইচই বা এরা যখন ফিল্ম মেকারকে টাকা দেয় ওরা বুঝে ভাই বুঝেনি তো ওয়েব সিরিজ মানে অ্যাজ ইন ওয়েব সিরিজ মানে ছোটো, সো আমি বেশি টাকা দিব না। সো লেটস নট কল ইট এ ওয়েব সিরিজ, ইটস এ সিরিজ অন হইচই। সো দ্যাটস ইট। আগায় যাই আমরা, নেক্সট ইয়েতে চলে যাই। 1 সেকেন্ড। এবার দোস্ত ইউ ওয়াচ সামথিং উইচ আই হ্যাভ নট, যেটা আমি দেখবো, আই উইল ওয়াচ ইট সুন, উইচ ইজ আভা। বল আভা কি? So Shakib, you remember a couple of months ago আমরা একটা ম্যাটস মিকেলসনের একটা ছোট একটা বি গ্রেড অ্যাকশন ফিল্ম দেখছিলাম where he's this hardcore assassin living. I loved it. Polar. Right. So পোলারের আগে কিন্তু ছিল জন উইক, and then there was this female version of John Wick which was Atomic Blonde, right? So I remember we both appreciated one thing, যে এই জন উইক বলি বা যাই বলি, আমরা সবসময় দেখি যে ভিলেনরা দেখতেছে যে হিরো ছবির প্রথম থেকে ওদেরকে পিটায় শেষ করে দিচ্ছে, শেষ পর্যন্ত মারামারি করতেই থাকে। পোলারের স্পয়লার অ্যালার্ট, পোলারের লাস্টে মনে আছে ও যখন ভিলেনের ঘাটিতে যায় তখন সব ভিলেনের যে চেলাচামনরা ওরা স্যার আমরা যাই বলে ওরা গেছে, কেউ ওর সাথে মারামারি করে না। বলে দ্যাটস নাইস, দ্যাটস হোয়াট শুড হ্যাপেন। সো বল। So alright, so Eva is their version যেরকম John Wick against it, they brought in Charlize Theron and created Atomic Blonde. So এখানে they decided, you know what, Polar was about this hardcore assassin who's a kick-ass, so why don't we create a female version of that? And they brought in one of my favorite actresses, Jessica Chastain, from I think Zero Dark 30 or এরকম কি সব অনেকগুলি ফিল্ম করেছিল, and she's also in X-Men Phoenix এর যে ইয়েটা। So she is someone that I find to be an incredibly talented, incredibly hot actress, and she has, I think, been the producer of this film as well. And the film is literally, if you're looking for a fresh storyline, this is not the movie you should watch. But if you want to watch an entertaining dam action movie where the protagonist is a hot-looking, awesome actress, female, then this is the film for you. Eva. The story is very simple. Just like Polar, she is a hardcore assassin. She is someone who has got some baggage, and she became this hardcore assassin with over 40 kills. And এখন she gets into some sort of an issue, and issue jonno her organization decides, you know what, you might be my top assassin, but I will kill you. And then there is John Malkovich, also one of my favorite actors. So John Malkovich, Jessica Chastain, and Colin Farrell. And put them all together and you decide যে আমি একটা B grade action film বানাবো যেখানে there's going to be lots of doom dam maramari, a lot of blood, a lot of gore, but at the end of it, is there going to be a fresh story? No. But does that mean you will enjoy it any less? Absolutely not. You will love every minute of it. I loved every minute of it. But it's one of those আছে না যে বছরের মধ্যে অনেক সময় মনে হয় না যে I just want to watch some good old mardanga English action film. This is that film. The woman looks incredible. She looks incredible acting. She looks even hotter when she's doing all those incredible action sequences. John Malkovich, oh my god, মানে বুইড়াটা কিন্তু দিনের শেষে কিন্তু ধাম ওরও কয়েকটা action sequence আছে where you just love him. And then there's of course Colin Farrell, ওর যে ক্যারেক্টারটা আছে। So আবারও বলতেছি, if you guys want to watch an extremely incredibly time pass action film, this is it. This is my recommendation. Do not watch it. These are না বুঝছি, মানে it's a time pass, very entertaining movie. আমি তো দেখব, তুই যেটা বলিস জেসিকা চ্যাস্টেইন, স্কারলেট জোহানসন, আই থিঙ্ক শার্লিজ থেরন তো একটু বয়স হয়ে গেছে, সো বাট তারপর আইল পুট হার নেম ইন হিয়ার, শার্লিজ থেরন, জেসিকা চ্যাস্টেইন and Scarlett Johansson, I think these are three of my absolute favorite actors, because আমি না কখনো না আই হ্যাভ নেভার, আরেকটা হচ্ছে লালা ল্যান্ডের মেয়েটা, হোয়াটস হার নেম, Emma Stone, right? So এরা না, আমি যখনই ওদের যেটাতেই দেখছি ওরা না হার্ট অ্যান্ড সোল দিয়ে অভিনয় করে, বুঝছিস? যেটা ওই মেয়েটা, যে মেয়েটা এক্সম্যানের যে জেনিফার লরেন্স কিন্তু এক্সম্যানে ইউ কুড সি শি ওয়াজ ফোনিং ইট ইন। হ্যাঁ বুঝছি স্ক্রিপ্ট বাজে, বুঝছি এটা তোর ভালো লাগে না,
But I hated the fact that she was phoning it in. But এই মানুষগুলো জেসিকা চ্যাস্টেইন, স্কারলেট জোহানসন, মানে the reason why Marvel movies এত ভালো হয়, sorry I'm going to talk about Marvel a lot, is because গডফাদার বানানোর সময় ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা যে সিরিয়াসনেস নিয়ে মুভিটা বানাইছে, কেভিন ফাইগি অ্যান্ড কোম্পানি ওরা কিন্তু যখন মার্ভেল মুভিজ বানায় ওরা এক্স্যাক্টলি ওই সিরিয়াসনেস নিয়েই মুভিটা বানায়। দে ওয়ান্ট দ্যাট সিরিয়াসনেস ফ্রম এভরি সিঙ্গল পার্সন ইনভলভড ইন দ্য প্রজেক্ট। জাস্ট লাইক টম ক্রুজ যখন একটা অ্যাকশন মুভি বানায়, মিশন ইম্পসিবল ইজ দ্য বেস্ট এক্সাম্পল, ও কিন্তু ওর মাথায় আসে না যে আমি গডফাদার ইজ 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 গ্রেট ফিল্ম ইন দ্যাট জনরা, আমি অ্যাকশন জনরাতে আমি এরকম একটা গ্রেট ফিল্ম বানাচ্ছি। ওই সিরিয়াসনেসটা এই মহিলা জেসিকা চ্যাস্টেইন, এভরিথিং শি ইজ ডান। দেয়ার মুভিজ দ্যাট আই ডিডন্ট লাইক, দ্য ক্রিমজন পিক নামে একটা মুভি বেরোছিল গিলার্মো ডেল টোরোর, ওয়াজ রিডিকুলাসলি বাজেটটা ছবি, বাট শি ওয়াজ রিয়েলি গুড ইন ইট। ওর যে ছবি আমি দেখছি শি ইজ অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট ইন ইট। স্কারলেট জোহানসন, বি ইট অ্যাজ ব্ল্যাক উইডো, বি ইট অ্যাজ দ্য মাদার ইন জোজো র্যাবিট, কি অ্যাক্টিং, কি পারফরমেন্স, মানে insane Shagib, level I of think their you, I think performance, you've hit the, I think you've hit the nail on the head of why I love the Ava so much, because John Malkovich, you know how he is. Mane ekta dry sarcasm, ekta angle theke. When he's the handler and Jessica's the assassin. So they dujoner je partnership, they hate each other, they're ready to kill each other, but there's a lot of mutual respect. So oikhane je ase, and John Malkovich is someone who's got complete respect and utmost here for Jessica Chastain's assassin. He's like, you know what? You piss her off, she's going to come back and she's going to kill you, right? So, and then Colin Farrell as being the bad guy, right? So, Eitar Modde it's got everything, and I think it works because Tujeta Bulli, all of these actors have put their heart. It's a B-grade action film, but they've put their hearts into it, and they're like, you know, these are the characters that we are. We're going to do a lot of action set pieces, and we're going to make it all count. We're going to be this hideous people. Shobari kintu, because they're assassins, there's no such thing as, oh, I'm an assassin, but I'm also a good person. Oiguli kichu nai. They are assassins, and they're like, okay, you know what? We are people with really dirty souls, and we'll do a lot of bad stuff. And Jessica Chastain kintu ekhane kore. Onek ekta hideous jinish kintu ek jagay propose kore bushable, where you can see, okay, you know what? There are shades of darkness, in blackness into this character, and she is not allowed to do the right thing all the time, but shesh porjonto o jebhabe jinishguli eksathe ane, it is so amazing. It is তুই দোস্ত so দেখছিস দ্য হেল্প? Remind me who's in it. এই এমা স্টোন আছে আর এই জেসিকা চ্যাস্টেইন আছে, এন্ড No, অলিভিয়া I don't বাটলার, know. অলিভিয়া স্পেন্সার মেন্সার, অনেক কালো মহিলা আছে, গ্রেট গ্রেট No, ব্ল্যাক no, অ্যাক্ট্রেস আছে। দেখিনি। So ওখানে she plays this southern belle, she's married, আছে না typical housewife married to a rich guy, slaves আছে ওর বাসায়। So ওখানে মানে she's মানে একদম অপোজিট অফ ইউজুয়ালি আছে না, she plays the strong characters, right? Totally opposite, floozy একটা মেয়ে, but she plays it so well, she's just insanely talented. মানে I'm very happy সে অ্যাকশনে ঢুকতেছে। So I'm But I'm এটা কিন্তু gonna নিজে probably watch it প্রডিউস tonight. করছে, মানে she's kind of like, I think she had the right idea as the producer. You know what? I want to do an action film. I'm going to do it my way. I'm going to be the producer, and I'm going to bring the two other set pieces that I will really knock it off and put me into that year. না দোস্ত, মানুষ কিন্তু এখন বুঝতেছে যেটা টম ক্রুজ বুঝছিল in the late 90s when he did Mission Impossible. When you're making a movie, it's always fun to shoot action. It's always fun to a thriller, an action, you're an action star, এটার মধ্যে একটা মজা আছে, the physicality of it, and the if you put everything together nicely, it's amazing একটা fantasy জিনিস হয়, right? যেটা তুমি একটা ড্রামা বা এর মধ্যে পাবা না। হ্যাঁ, তুমি অনেক বড় বড় কথা বলতেছো, তাকায়ছো, কানলা, বাট অ্যাকশনের একটা থ্রিল আছে না, it's like football versus chess, you know? Yeah. There's a thrill to absolutely. football যেটা চেসের জীবনে থাকবে না। সো আমি যদি ড্রামাকে ধরি as chess and action as football, সো মানুষ কিন্তু চেসও খেলতে চাইবে আবার ফুটবলও খেলতে চাইবে, you know what I'm saying? And it's just like, I'm glad you brought that in as well, because this is like an action film. I think it's like they're going to direct a film, and then before you know it, you're halfway through, and before you know it, the whole film is here. It's right there on Netflix. It's good time pass, man. Buchi Shaki. On those days when you just want to let free, sit down and watch Ava. Definitely worth a watch from my end. আরেকবার ওকে একটু দেখে নিই। There she is. Ava, it's streaming on Netflix. Please watch it. And আমরা এখন বেরিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে। We're going to the last topic of today, which is basically কোথায় গেল? Yeah. Love and Monsters আমি রেন্ট করে দেখতে হয়েছে আইটিউনস থেকে, বিকজ ইটস নট অ্যাভেলেবল এখানে। সো তুই যেভাবে পারিস দেখিস। ইটস ডেফিনেটলি সামথিং, আমি আমার ফ্রেন্ডদেরকে বলছি যে প্লিজ ওয়াচ ইট উইথ ইউর কিডস, ইউর বেবিজ অ্যান্ড হোয়াট নট। ইটস ওয়ান অফ দোজ একদম
80s মানে স্টিভেন স্পিলবার্গ একটু স্লাইটলি ডায়াল ডাউন বুঝছিস লাইক জুরাসিক পার্ক স্লাইটলি ডায়াল ডাউন বিকজ দ্য ফিল্ম মেকার ইজ নট স্টিভেন স্পিলবার্গ সো দ্য বেসিক স্টোরি হচ্ছে একটা আর্মাগেডন ইভেন্ট হয়েছে হিউম্যানস লিভ আন্ডারগ্রাউন্ড একটা মিউটেশন হয়ে যে ইনসেক্টরা ছিল কোল্ড ব্লাডেড ইনসেক্ট যেগুলো ওরা সবাই গডজিলা সাইজ মনস্টার্স হয়ে গেছে বুঝছিস সো দে রুল দি আর্থ এবং হিউম্যানরা ছোটো ছোটো বাঙ্কার টাঙ্কার যে বম বাঙ্কার টাঙ্কার ছিল ওসব জায়গায় ওরা লুকায় আছে আর কি সো ওইখান থেকে ওর একটা গার্লফ্রেন্ড ছিল ওই গার্লফ্রেন্ডটা ওর থেকে 85 মাইল দূরে আরেকটা বাঙ্কার আছে সো একদিন ওই মেইন ছেলেটা আমি লেট মি ব্রিং আপ দ্য পোস্টার 1 সেকেন্ড দ্য হিরো হি ডিসাইডস যে আমি বহুত হয়েছে আমি আমগোনা ওই 6 বছর হয়ে গেছে 6 বছর আগে ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছিলো আমগোনা গো অ্যান্ড ফাইন্ড আউট ওয়ার মাই গার্লফ্রেন্ড ইজ অ্যান্ড আমগোনা সি ওয়ার শি ইজ সো দিস ইজ ডিলন ওব্রায়ান দ্য মেইন গাই অ্যান্ড এটা মেয়েটাকে তো চিনতে পারছি আয়রন ফিস্ট এই মেয়েটা ছিল সো ভেরি গুড অ্যাক্টর অ্যান্ড দেন দের ইজ ওয়াকিং ডে আমাদের এই লোকটার নাম ভুলে গেছি সব জায়গায় থাকে গ্রেট অ্যাক্টর অ্যান্ড ছোটো যে পিচ্ছি মেয়েটাকে দেখতেছি দোস্ত এই মেয়েটা যে কি ভালো অ্যাক্টর আল্লাহ মানে আমি জানি না ওরা এইসব কোত্থেকে পয়দা করে মেয়েটার অ্যাক্টিং ইজ ব্রিলিয়েন্ট সো দিস গাই ওই মেয়েটার খোঁজে ওই যে মাঝখানে যে মেয়েটাকে দেখছি এটা হচ্ছে ওর পুরোনো দিনের প্রেম ওর খোঁজে সে 85 মাইল যেটা হেঁটে যেতে তা লাগবে 7 দিন এই জার্নিটা সে শুরু করে বেসিক্যালি সো এই জার্নি শুরু করে সে অ্যাডভেঞ্চার্স হয় অ্যান্ড আছে না যেটা হয় যেটা ছোটো ছোটো প্রবলেমে পড়ে এই হয় সেই হয় অ্যান্ড দেন অ্যান্ড লাস্টে গিয়ে অনেক কিছু হয় আই এম নট গোনা গিভ দ্য স্টোরি ওয়ে বাট ওয়াই আই রিয়েলি এনজয়েড ইট ইজ ইটস ভেরি ক্লেভারলি রিটেন ডিলেন ওব্রায়ান ব্রিলিয়েন্ট অ্যাক্টিং করছে প্রত্যেকটা মানুষ এখানে যারা আছে সবাই যেটা বললাম যে জান দিয়ে অভিনয় করছে ভেরি ওয়েল ডিরেক্টেড ভেরি ওয়েল রিটেন দ্য কমেডি ইজ জাস্ট রাইট ইটস নট টু ফানি ইটস নট মানে আছে না যে কোনো আজাইরা প্যাচ নাই মানে দের আর লট অফ মোমেন্টস বুঝছে যেখানে ইউ লাইক ও আচ্ছা এটাকে এখন মেলোড্রামাটিক হয়ে যাবে এদের মেলোড্রামা হয় না অ্যান্ড আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড দ্যাট আছে না দে টুক দ্য ডিসিশন নট টু বি মেলোড্রামাটিক ওটা ওখানে শেষ করে দিচ্ছে সো ইটস ভেরি ওয়েল মেড লাস্টে একটা সুন্দর রিয়েলাইজেশন আসছে দের ইজ আ মেসেজ ইন ইট অ্যান্ড ইট ওয়াজ ভেরি রিফ্রেশিং টু মি অ্যান্ড পরে আমি রটেন টমেটোসে গিয়ে দেখছি যে বেশ ভ্যারিড রেসপন্সেস আছে সো আমি তারপরে নিজে থেকে একটা জাজমেন্ট পাস করছি অন অল দোজ পিপল যারা এটা পছন্দ করে না এজ দ্যার হার্ট ইজ ডেড ইনসাইড সো বিকজ আমি জানি ফারুক তো এটা অনেক পছন্দ হবে আলিফকে বলছি যে ওয়াচ ইট উইথ ফিওনা আমি আমার ফ্রেন্ডসের বলছি যে গাইজ বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে এটা দেখো ইটস আ লট অফ ফান এবং আপনারা যারা আছেন আপনারা যেভাবেই পারেন এটা দেখেন এটা আমাদের এখানে নেটফ্লিক্সেও নাই অ্যামাজন প্রাইমে নাই আমি যেটা বললাম আইটুনসে ভাড়া করে দেখছি সো ইউ গাইজ ওয়াচ ইট হাউএভার ইউ ক্যান বাট ইটস আ রিয়েলি 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 নাইস একটা ফিল্ম তুই যেটা বলি না যে ওয়ান্ডার ওম্যানে আসে না সবাইকে একটা মেসেজ অফ হোপ ইন্সপিরেশন ব্লা ব্লা all the things you wanted Wonder Woman to have the impact এই ছবিতে এটা আছে and it's done properly wow that's my point আছে না মানে এই হোপ এই উই এগুলো তো বললে হয় না এটা মুভি ঠিক মতো বানাইতে হয় to get that message across so I think there's a strong message in this movie very sweet একটা মেসেজ আছে it's very simple it's a very family friendly movie একদম 100% family friendly movie and it's very well made মানে খুব সুন্দর করে ছবিটা বানাইছে আমি সবাইকে রেকমেন্ড করবো watch it with your family it's a great time I really enjoyed it and that's about it আমাদের আজকে wow I'm sold Shakib you know যে it's been a rough couple of days and a rough couple of weeks so these are the kind of movies that I'm looking for this is such a beautiful thanks for the suggestion এটা তুই কোত্থেকে জানছিস মানে did you just stumble on it I just stumbled across it and then certain people on YouTube আমি যাদের ফলো করি they were talking about it so I was like and you know it's called Love and Monsters so I had to watch it you know Monsters প্রথমে আমি ভাবছি এটা রম-কম হবে এজন্য I was not interested পরে I found out যে না it's not a rom-com I was like okay তাহলে আমি দেখবো so I watched it awesome and then let's back wrap to the up comments with the comments না the comments is নিয়ন সাদি আচ্ছা আবিজ ইমরান বলছে প্যারি জেঙ্কিন্স ইজ প্রুভ টু বি অ্যান ওয়ান অফ না ওয়ান অফ না ওর মনস্টার মুভি ওয়ান অ্যান অস্কার ফর হারসেলফ অ্যাজ এ ডিরেক্টর অ্যান্ড ফর শার্লিজ থেরন অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর সো শি ইজ নট and it is a good movie let's give her that much না it's not a good movie it's an okay movie তো কাছে ভালো লাগে না it's not a horrible movie Acha. Surprised to see someone like Pedro Pascal would sign up for something like this. I could understand Gal Gadot. She doesn't really have anything else going for her. Calling this a bad movie is an understatement. It's fine. I don't agree. I think it's a bad movie. It's not worse than that. And you have to understand Pedro Pascal is a working actor. He's not a big star. He's not a rich person. He's a working actor. ও ম্যান্ডালোরিয়ান করে একটু হালকা পপুলার হয়েছে বাট ডোন্ট থিঙ্ক হিজ এ ভেরি রিচ পার্সন ওর প্রত্যেকটা দরজা খুলে গেছে এই টাইপের মানুষ না ওদের সামনে যে কাজ আসে ওই কাজ ওদের করতে হয় অ্যান্ড ওয়াই উডন্ট ইউ ডু ওয়ান্ডার ওম্যান
ওয়ান্ডার ওম্যান হচ্ছে ডিসির মধ্যমণি, বেস্ট রিভিউড বেস্ট লাভড ফিল্ম অফ দ্য এন্টায়ার ডিসিইউ ওয়াজ ওয়ান্ডার ওম্যান। সো ওখানে ওকে মেইন ভিলেনের ক্যারেক্টার দিছে, অবভিয়াসলি হিল সে ইয়েস। এর জন্য আমি একটু আগে বললাম যে বাংলাদেশের ডিরেক্টররা অ্যাক্টরদেরকে ডিরেক্ট করতে পারে না, ভয় পায়। এটা ভয় পাওয়া উচিত না, বিকজ অ্যাক্টররা ব্লাইন্ডলি ট্রাস্ট করে ডিরেক্টরকে, বিকজ অ্যাক্টার্স কান্ট সি দ্য হোল পিকচার। সো পেড্রো প্যাসকেল ওয়েন ইউ আর শুটিং দ্য ফিল্ম, তুমি তো পুরো মুভিটা দেখছো, ইউর থিঙ্কিং ও, বাট ওয়েন পেড্রো প্যাসকেল ইজ শুটিং, whether you're shooting a film that ultimately turns out to be good or whether you're shooting a film that ultimately turns out to be bad, when you are shooting a film, you are trying to make the best film possible. So Pedro Pascal doing his role could not imagine মুভিটা লাস্টে ভালো হবে, খারাপ হবে। কোনো অ্যাক্টারই এটা বুঝে না। এটা একমাত্র যখন এডিটিং রুমে বসে ডিরেক্টর ফিল্মটা দেখে তখন ডিরেক্টর বুঝে, আচ্ছা এটা হয়নি হয়তো। But Pedro Pascal right now, just jumping in there, Shakib, Pedro Pascal is one of the busiest actors. Starting from Narcos, where he made his huge entry. তারপর Game of Thrones এর মধ্যে he played the role of Prince Oberyn, I think. So ওখান থেকে কিন্তু he started shooting up, and then he's been in so many massive movies like Equalizer, Denzel Washington এর সাথে ছিল, Mandalorian এ ছিল, Wonder Woman আছে. This guy is popping up. He was in Kingsman এর মধ্যে ছিল in The Golden Circle. So he's been popping up all over, and let's not judge Shakib যেটা বললো যে let's not judge him by ও কেন এখানে ছিল না ছিল. He's been doing such a variety of roles. All the more power to him, so that he's been doing such a variety of roles. I want to see him in more roles, in varied roles, and I think Shakib's at least আমার rating to Wonder Woman জন্য ভালো ছিল. I definitely don't think this is a horrible movie. It could have been better. এটা ইন্টারেস্টিং কথা বলছে এহসান। In 5 minutes, how would you tell the story? Farooq, তুই বল, আমি পারবো না। Of what? Wonder Woman, I guess. Wonder Woman, there's a special dream stone, wishing stone, যেখানে you make a wish and it comes true. So Wonder Woman, for those of you, this is once again going into the spoilers, so tune out for the next 2 minutes. Wonder Woman makes a wish. She wants her love back, Stephen Trevor back. Wish comes true. It's like the rabbit's foot thing. So if you make a wish, the wish takes something from you. Monkey paw. So monkey paw, and as the Wonder Woman starts losing her power, she realizes it. Er machkhane Kristen Wiig decides she sees Wonder Woman when a Diana Prince being so powerful, and she says, I want to be like her, powerful, strong, and she becomes strong and powerful, and in the midst what she loses is a little bit of her own humanity. And এর মাঝখানে they bring in Pedro Pascal character, অনেক mambo jumbo হয়, and ultimately much ado about nothing হয়. That's about it. এখানে রায়হান রেজা বলছেন যে Zack was Wonder Woman was story writer. If that is true, that makes a lot of sense. Okay, yeah. But I don't know if that's true or not. But if it's true, it makes a lot of sense. Yeah. Fun fact: Gal is more healthy when she wears the costume. Only a female director could have pulled this off without being sexist. I don't understand that. Okay. You don't need to. Okay. Were you guys okay with bringing a dead guy back from World War I? Honestly, see, it's about how you tell the story. I had no problems with it. ওরা ইনফ্যাক্ট যেভাবে ওকে ফেরত আনছে, এটা নিয়ে আমার প্রবলেম হয়নি, বাট আমার ওভারঅল স্টোরির সবকিছু নিয়ে যেটা আমরা অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছি, I did not have a particular problem with this. I will tell you this much, trailer দেখে I was more uncomfortable with it than after watching the film. Yeah. Trailer দেখে আমার কাছে এটা একটু বেশি absurd লাগছিল, but ফিল্মের সময় অত বেশি absurd. Film I think it made more sense, yeah. হ্যাঁ। One Woman, এটা one of the worst পুরো বাস দিছে। জান্নাতুল মাহফিজ হিয়ার, আই এম লেট টুডে। নাসাতে মিথ্যা কথা বলে চলে আসছি যে আমার ফ্লু হয়েছে, সো আই ক্যান্ট কিপ আপ উইথ ওয়ার্ক। আল্লাহ, ওয়ে ডুড, ডোন্ট লুজ ইউর জব ওভার আস। রিডিং দিস এন্ড চেকিং ইট আউট, তোমার নাসা এনএস এর সাথে কানেক্টেড আছে না, সব এখানে চলে গেছে। Well, thank you very much, but please don't lose your job because of us. But thank you very much. Just average film, very much disappointed. Adda, which is great. If I renounced my wish, everything were the same as before. Nuclear weapon was already launched, and everyone renounced their wish, and the weapons got vanished, but the chaos was there. How? Eto, huge plot holes. Huge plot holes. Yeah. নিজেদের মধ্যে মারামারি, 200 মিলিয়ন কো ইউজ করছে। 200 মিলিয়ন মোস্ট প্রবলি ওই যে এন্টায়ার যে 80 সেটআপটা ওরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডিসিতে শুট করছে and all of that. সো ওরা অনেক কিছু রিক্রিয়েট করছে ওখানে, সো প্রবলি ওখানেই অনেক টাকা চলে গেছে। আর অবভিয়াসলি স্পেশাল এফেক্টস তো আছে, they had a lot of special effects. Lost my place, shit.
হঠাৎ করে এসান ওর ছেলের নাম বলে উঠছে আকিরা, আই ডোন্ট নো ওয়াই, বাট আকিরা। ইয়েস আকিরা। ওর দুই ছেলের নাম হচ্ছে আকিরা আর রেডেন, আর রেডেন হ্যাঁ। অ্যাজ ইন মর্টাল কম্ব্যাট রেডেন, আর আকিরা অ্যাজ ইন আকিরা কুরোসাওয়া। Rabbin Rupon, bro, your favorite superhero movie? My favorite superhero movie is Avengers. I was missing Alif Apu so bad that my internet connection went. Aleph will appreciate the vote of no internet. Looking forward to see you all from Geek Me at Dhaka Comic Con 2020 into the Cyberverse 29th, 30th of December. Yes, 29 তারিখ 30 তারিখে Sadi is holding the Dhaka Comic Con 2020 virtual Comic Con hold করছে, and we'll be there virtually as well. Looking And, forward yes, to it so much. Yes, looking forward absolutely. to it, and looking really forward to it. Janato Bas bolche, I've had high expectations on WW84, but this is just unreal. It's more than 10k kilometer. No jet can fly the distance. ওইগুলো তো ছেড়েই দিলাম, এগুলি জেট বাদ কেমনে দেই গেছে, আমরা। ওই পিচ্ছে একটা জেট এমনি গেছে, এগুলো ছেড়েই দিছি এগুলো। Which Star Wars movie did you guys love most? Recently my favorite হচ্ছে Rogue One, and যেহেতু Rogue One আমার সময় বের হইছে, ওভারঅল আমার ফেভারিট হচ্ছে Rogue One. তোর দোস্ত? I would actually have to say, yes, Rogue One, but that's simply because Star Wars, if you really want to see what the wars were about, Boots then on the Rogue ground. One, yes. Absolutely. And that ending, that's what it's like, the Mandalorian ending. It's one of the greatest endings of all time. মনে আছে হোপ বললো, and then আমরা যে দেখলাম যে দরজা খুললো, and then এটা ওই না প্রথমে তো ডার্থ ভেডার, Darth Vader goes and he does this Mandalorian episode 8. Oh my god, আমরা তো reverse. পাগলে, আমি 5 বার দেখছি on in the hall, the 5th time with তানভীর ভাই. My god man, what a movie. Dahan, Yes, thank you so much. Thank you very much. Shihab Rezwan bolche, what are your thoughts on the BVS murder of the Wayne scene music that's used in the lasso sequence in the third act? আমি আল্লাহর কসম ওই মানে মিউজিক ফিজিক কিছু ধরতে পারি না, আমাকে মাফ করে দাও। I did not, Beautiful Lie, I think the thing is called The Beautiful Lie. I'm আসলে জানি না মিউজিকটা এক্স্যাক্টলি কীরকম, so I missed it. Farooq, you must have missed it too. Definitely. Mostafa Rafi is here. Alif Pam koi? Alif Pam এর বাসার সামনে ইন্টারনেট লাইন কেটে দিয়েছে, so she could not be here. আচ্ছা, let's cut it short. মানে it's not বাসার সামনে ইন্টারনেট, আলিফের বাসায় ইন্টারনেট নাই আজকে। না they talk to the বলছে যে লাইন কাটা পড়ছে। Opinion on the police case filing against director of Nawab LLB for alleged misrepresentation of police in that movie. এটা একটা, আমি বেশি কিছু জানি না, আমি যতদূর জানি Nawab LLB is one of the movies jeta, because I've seen the trailer and I believe it's a story that probably is inspired from Indian je film tha se Pink, oikhan theke something about a sexual harassment or a rape কেস নিয়ে। সো আমি জানি না যে এটা কতদূর পুলিশকে নেগেটিভ দেখানো হয়েছে আর কি হয়েছে, এখনো ফিল্মটা যেহেতু দেখি নেই, বাট আই উইল সে যে আই উইল ডেফিনেটলি গো অ্যান্ড ওয়াচ দিস, সিম্পলি বিকজ আই থিঙ্ক ইট টকস অ্যাবাউট অ্যান ইস্যু যেটা আমাদের আরো বেশি নিয়ে কথা বলা উচিত। আমি জানি না যে এটা পজিটিভ ইস্যুতে বলে কি নেগেটিভ অর হাউ ইট অল ওয়ার্কস আউট, বাট জাস্ট দ্য ফ্যাক্ট যে আমরা এই সব ইস্যু, সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট আর মহিলাদেরকে যেভাবে ট্রিট করা হয় একটা সেক্সুয়াল ক্রাইমের পর, রেপের পর যেভাবে ট্রিট করা হয়, ওইরকম ওটা নিয়ে যত বেশি কথা বলা যায় তত ডেফিনেটলি ভালো। সো এন্ড স্পেশালি এটার মধ্যে শাকিব খানের মতন একটা সুপারস্টার আছে, সো লুকিং ফরওয়ার্ড টু ইট। বাট এই ইস্যুটা যে পুলিশকে আসলে কি নেগেটিভলি দেখানো হয়েছে, মিসরিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে, এটা আমি ঠিক জানি না, সো এটা নিয়ে কিছু বলতে পারছি না। না, আমি যেটা বলবো, আমি খবরের রিপোর্ট যেটা পড়ছি তাই জন্য আই হ্যাভ নট সিন দ্য ফিল্ম, যেটা পার্ট 1 বের হয়েছে। আমি বলবো যে একটা ওয়ার্ক অফ ফিকশনকে মিসরিপ্রেজেন্টেশন কিভাবে বলছে, এটাই আমার কম্পিউট করছে না যে ইটস আ ওয়ার্ক অফ ফিকশন, ইটস নট আ ডকুমেন্টারি, ইটস আ ফিকশনাল মুভি যেখানে পুলিশকে একটা পার্টিকুলার বাজে রোলে দেখানো হয়েছে অ্যাজ পার্ট অফ এ স্টোরি। সো এখানে কেস করা, অ্যারেস্ট করা, এই ব্যাপারটা আমি একদমই, যদিও আমি ফিল্মটা দেখিনি, বাট আমার পয়েন্ট হচ্ছে ফিল্মে যাই থাকুক, ইটস এ ফিকশনাল ফিল্ম, সো ওয়াই উড ইউ ওয়ান্ট টু অ্যারেস্ট দ্য পিপল ইনভলভ ইন দ্য ফিল্ম ফর মিসরিপ্রেজেন্টিং পুলিশ? আমি ব্যাপারটা বুঝছি না, সো আমি এটা এগ্রি করি না, আমি এটার সম্পূর্ণ দ্বিমতে আর কি অ্যারেস্টের ব্যাপারে আর কি। আই ডোন্ট এগ্রি দ্যাট দে শুড হ্যাভ বিন অ্যারেস্টেড। চলো, চয়নিকা চৌধুরী নাটক দেখছেন, ওনাদের পাওয়ার আছে, তাই যা খুশি যাকে ইচ্ছা তাকে নিয়ে এসে বানায় দেখায় দেয়।
আমি ওনার নাটক দেখি না, আমি অবশ্য বলছিলাম ওই দিন যে আমি ওনার কয়েকটা নাটক দেখবো, সো আই ওয়ন্ট সে যে নাটকে কি করছে না করছে এই ইয়েতে। ওই পাওয়ার আমারও আছে, ওই পাওয়ার আমারও আছে, আই এম নট জোকিং। যে মোটামুটি সবার সাথে পরিচয় আছে, টাকা আছে, পাওয়ারটা পয়েন্ট না। চয়নিকা চৌধুরী এক ধরনের নাটক বানান, উনি এটাই বানাতে পছন্দ করেন এবং ওনার যেটা ইচ্ছে হচ্ছে সেটা বানাইছেন। দ্যাটস নাথিং রং উইথ দ্যাট। অল কাইন্ডস অফ ফিল্ম শুড বি অন দ্য স্ক্রিন। আমি যেটা ফারুক যেটা বললাম যে চয়নিকা চৌধুরী এই ছবিটা আমাদের জন্য না, এটা স্পেসিফিক্যালি একটা অডিয়েন্সের জন্য। সো আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাটস এনি রং উইথ দ্যাট। গোলাপ কয়টা ছিল ওনার নাটক, মানে গোলাপ থাকবে ফ্রেমে ফ্রেমে, এগুলো খেয়াল করি নেই। এখানে এক্সেপ্ট মাশরুম চয়নিকা চৌধুরী, আমরা আসলে এটাই ওনার প্রথম কাজ, এটাই দেখছি। সো আমরা আসলে তেমন জানি না ওনার সম্বন্ধে। ওনার নিয়ত ওরকম কিছু না, উনি ওটাই পারেন, ওনার নাটক একটা দেবেন না ভাই, দেখবো না, দরকার নেই। ইটস নট ফর মি। সব কিছু তো আমাদের জন্য হওয়ার দরকার নেই। আমার জন্য যেটা ওটা আমি চেঁচামেচি করবো, ওয়ান্ডার ওম্যান নিয়ে অনেক চেঁচামেচি করছি, বিকজ ইটস সাপোজ টু বি ফর মি, এর জন্য আর কি। Happy New Year. Happy New Year to all. Absolutely. Advance Happy New Year to all. Any word of Abdul Qadir, beloved hateful body? Abdul Qadir is dead. No, he passed away from COVID-19. He passed away. He passed away from COVID-19. শান্তজামান আমাকে একটা হার্ট অ্যাটাক দিলেন কারণ আমি তো শেয়ার দিছি যে হি পাস্ট away. আমি ভুল শেয়ার দিছি। আনফরচুনেটলি উনি মারা গেছেন, as far as I know. We have lost he passed away at Evercare আমাদের ইয়েতে। উনি কিছুদিন আগে as নিউজে যেটা বলা হয়েছিল, he was suffering from cancer for quite some time. স্টেজ 4 এ ছিল, বেশ খারাপ অবস্থা ছিল। কোভিড হওয়ার পর তারপর উনি দেশে যখন আসলেন কোভিড পজিটিভ হয়ে, তার কিছুদিন পরে এই খবরটা বের হলো। and I think ওনার মতন একটা আর্টিস্ট, someone who used to do, মানে ওনাকে তো আমরা অনেক ইত্যাদির ছোট ছোট স্কিটে দেখেছি, অনেক মজার নাটকে দেখেছি। হুমায়ুন আহমেদের নাটকের মধ্যে হি ইজ অলওয়েজ প্লেড দিস ডিলাইটফুল কোয়ার্কি লিটল দুলাভাই, একটা ছোট্ট, মানে আমরা যেটা বলি না যে উনি যেহেতু একটু শর্ট স্ট্যাচার্ড একটা মানুষ ছিল, ওনাকে একটু একটা কোয়ার্কি জেদি একটা মানুষ দেখানো হতো, অ্যাবসার্ড জিনিস নিয়ে উনি জেদ করতো। সো হি বিকেম আ ভেরি বিলাভেড ক্যারেক্টার। ওনাকে সবাই কিন্তু আর কি ওই বদি ওই বাকের ভাইয়ের বদি, বিকজ হি টার্নস এগেইনস্ট বাকের ভাইয়ের একটা ইয়ে দেয়। সো এভরিওয়ান তখন there was a lot of hate for him, but I think it's testament to the power of his character and his ability to bring that character to life. So hats off to him. We should have talked about him. Yes, and I'm sorry যে আজকে আমরা ওনার কথাটা বলিনি, that is our fault, but he is definitely one of those extremely talented actors বাংলাদেশে। আব্দুল কাদের হচ্ছে, আমরা যারা 80s এ বড় হয়েছি, he was a part of our family. He was a part of our growing up. মানে ওনার ক্যারেক্টার্স, উনি যে নাটকে থাকতো, he is one of those committed actors. Didn't matter নাটকে কি হচ্ছে, ওনারকে কি দেওয়া হয়েছে, উনি অলওয়েজ ওনার 100% দিতেন। এবং বদি ইজ জাস্ট ওয়ান অফ হিজ ফাইনেস্ট ক্রিয়েশনস। উনি যে রোলই করতেন, মানে he was a short stature guy, but ওনার ক্যারেক্টারটা was bombastic, had a huge personality, and he was amazing. মানে আমি he was a full on entertainer, মানে নাটকে থাকলেই কিন্তু, মানে I cannot remember যে কত বেশি যে আমরা অ্যাপ্রিশিয়েট করতাম নাটকের মধ্যে ওনার যে কমেডিক পারফরম্যান্স গুলি। So he was part of the golden era of Bangladesher নাটকের ইয়েতে, and he will always be remembered and respected for that. So WW84 below Justice League, no, it's not for me. আমি হ্যাঁ, তুই ওই যেই তো বলতেছিলি যে Wonder Woman 1 এর পর BVS, MOS, BVS, Wonder Woman 1 and then Wonder Woman 2. Yeah. Empire Strikes Back is a favorite Star Wars. Makes sense. I would give Bishshoshundori -5. I wouldn't, because it's not for me. আর কিছু না। Why no one is talking about The Wall? ওই যে ওই ইজিপ্টের ওখানে যে ওয়ালটা যে হয় আর ইয়ে যায়, মানে just one of those obvious no it's so silly, মানে মিডল ইস্ট সব অয়েল, I will buy all oil in the Middle East, মানে এগুলো এত ridiculous, মানে I don't want to get into it. মানে it's like হচ্ছে না, if the entire house is burning, then you should not be burning about আচ্ছা আগে কি টাওয়ালে আগুন লাগতেছে নাকি বিছনার চাদরে, পুরো বাসায় তো পুরো পড়তেছে আর কি। বার্ডস অফ প্রে সবচেয়ে বাজে ডিসি মুভি, আমার কাছে না, আমার কাছে সবচেয়ে বাজে হচ্ছে I hated Aquaman, Suicide Squad, এগুলো I hated it. No, I think Justice League and Aquaman for me are at par, equally. Not for me. Aquaman and Suicide Squad.
Taqdeer Jos, okay. absolutely. Another fan. Please Taqdeer spoiler দিয়েন না, আমি কালকে দেখবো, দেই নাই, no spoilers have been given. Good, Abhi Zabran. I haven't watched it, so So ফারুক spoil দিতে পারে নাই। জান্নাতুল মাফি তাকদির is undoubtedly a masterpiece বলবো না, but very good work, masterpiece বলবো না। Sounds interesting. Hey Nusrat, how are you? আমাদের she used to do excellent feature reporting, সব ব্যান্ডসদেরকে কভার করতো, শোজে আসতো, she is a drummer and now she's doing some big job for Facebook, acha, okay. which is why she Facebook থেকে comment করছে। No, I'm just kidding. But she does, as far as I know, she's got a like really cool job at Facebook. All right, awesome. সোহেল মন্টু হচ্ছে সোহেল মন্ডল, ওকে, মন্টু হচ্ছে সোহেল মন্ডল, মেবি হি ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য প্রডিউসার্স, আমি শিওর না, আই থিঙ্ক হি ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য প্রডিউসার্স, Okay. বাট হি স্টোল দ্য শো ফর মি, আই থিঙ্ক হি ওয়াজ দ্য বেস্ট ক্যারেক্টার ওখানে। Okay, wow. With so much plot holes and no idea whatsoever how a newspaper and journalist works, I still love it just for Montu. True. He just, see, that's what just, but plot holes ঠিক আছে and no idea about how a newspaper and journalist works. If the Preeti character যদি ডিরেক্টরটা আর একটু টাইম দিয়ে ওকে প্রপারলি ডিরেক্ট করতো, then you would enjoy it more. Okay, So okay. এর জন্যই মনে হয়েছে যে they have no idea about, because time দেয় নাই সে, she's like, oh, Preeti is a great actor, she'll figure it out. It doesn't always work like that. Okay, all right. Taqdeer a review 10 out of 10. Again, Preeti did a good job. It could have been great. That's I'm not saying she did bad. So bhalo kaj korche. All right, so Milky matches your viewpoint as well, 10 out of 10. Yes, Milkio ekdom 10 out of 10 দিছে. Thank you very much. Montu একটা শর্ট ফিল্ম লিংক শেয়ার করেছিলাম লাল নীল সাকিবের সাথে। I wish you had reviewed it. Oh, acha. Can you please share it again? I'm মনে নাই কোথায় শেয়ার করছিলাম। Abhizibran, if you can just post it in the group, তাহলে we'll all get access to the link. Unless it's a pirate link দিও না। মানে if it's a proper legit link তাহলে দিও। Sorry, সোহেল মন্ডল, ওকে। তাকদির তো চঞ্চল চৌধুরী বস কিছু, কিন্তু মন্টু মানে সোহেল মন্ডল উনি মাস্টারপিস। হ্যাঁ, চঞ্চল চৌধুরী বস, কিন্তু মন্টু মানে সোহেল মাস্টারপিস। হ্যাঁ, উনি ছাড়া তাকদির অচল। অ্যাবসলিউটলি এগ্রিড। তাকদির অ্যাজ ক্যারেক্টার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সিরিজ, মন্টু পুরো নাটকটা একদম জাস্ট হিপনোটাইজ করে রাখবে। হ্যাঁ, হি ইজ দ্য স্ট্যান্ড আউট, হি ইজ দ্য অ্যাবসলিউট স্ট্যান্ড আউট। দ্যাট মন্টু ক্যারেক্টার ওয়াজ দ্য বেস্ট। সবাই অ্যাবসলিউটলি। হাউ ওয়াজ ঢাকা মেট্রো? হইচই আমার দেখা শেষ বাংলাদেশি ওয়েব সিরিজ, অসাধারণ লাগছিল। ইন্টারেস্টিং। তুই দেখছিস ঢাকা মেট্রো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে তখন তো আমরা যে অমিতাভের ইয়েটা দেখতেছিলাম না। হ্যাঁ, বল। No, I found it interesting. I found the whole interesting. There were a couple of characters I liked. ওপি করিমের রোলটা I remember, এটা অনেক আগে দেখছিলাম, এটা প্রায় বোধহয় 2 বছর আগে দেখা হয়েছিল। ওপি করিমের রোলটা I remember I wasn't really liking it, but ওই যে ওইখানে যে ছোট বাচ্চাটার রোলটা, ফেরদৌস হাসান নেভেল was Bish, because I kind of was okay, he's going to do his thing and it's not really going to stand out, but I was very pleasantly surprised with the way he played his character. Mustafa Manwar was there, so সবকিছুই একটু ভাল লেগেছিল, but ওই ওপি করিম was a serious negative I remember take out from that. আমার কাছে I echo Farooq, it was very interesting. আমার কাছে আমি স্লাইটলি বায়াসড, কারণ এটা হচ্ছে অমিতাভ আমার বন্ধু, নেভিল আমার বন্ধু, সো আই এম স্লাইটলি বায়াসড, আগেই বলে দিচ্ছি, বাট আই রিয়েলি এনজয়েড নেভিলের পারফরমেন্স ওখানে, ওর ডায়লগ, ওর ক্যারেক্টারটা খুব মজা লাগছে আমার। অ্যান্ড আই টু ওয়েট ফর নেভিল কখন কথা বলবে, বিকজ আই ফেল্ট হি হ্যাড দ্য বেস্ট ডায়লগস, দ্য বেস্ট রোল ওখানে। সো আই উড সে ইটস নট দ্য বেস্ট সিরিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, বাট ডেফিনেটলি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা বেশ দেখার মতো একটা সিরিজ, ডেফিনেটলি। থ্যাংক ইউ ফাহিম মুনতাসির। চেয়ারম্যান হচ্ছে ইন্তেকাব দিনার, এবং ইন্তেকাব দিনারের যেটা বললাম দোস্ত, ছোট্ট রোল বাট রোলটা জোশ। আচ্ছা, ইন্তেকাব দিনার প্লেজ এস, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ক্যাপ্টেন হ্যাডক বলছে, অ্যান্ড পার্থদা, হি ইজ জাস্ট এমেজিং। পার্থদা জোশ, হি হ্যাজ সাম অফ দ্য বেস্ট ডায়লগস। উনি ভয়ঙ্কর সুন্দর অ্যাক্টিং করেছেন, আর মিষ্টি মুখের যে ভয়ানক হাসি মুখের কথা, সেটা অসম ভয়ানক। হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি সবাই ভালো করছে, আসলে নাটকটা খুব সুন্দর হয়েছে। একমাত্র চঞ্চল চৌধুরীর কারণে আমার দেখতে দেরি হচ্ছে, দেবীর পর খুবই বিরক্ত ছিলাম, ওটা কাটাতে সময় লেগেছে। চঞ্চল চৌধুরী মেড আ রিয়েলি ব্যাড চয়েস ইন দেবী উইথ হিজ পোর্ট্রেয়াল অফ মিসির আলী, এবং ওটা আসলে চঞ্চল চৌধুরীকে দোষ দিলে হবে না। আমি যেটা বলছি, ইফ ইউ ডোন্ট লাইক অ্যান অ্যাক্টিং অফ অ্যান অ্যাক্টর, ইজ ব্লেম দ্য ডিরেক্টর, জাস্ট ব্লেম দ্য ডিরেক্টর। এখানে আর কোনো দিকে তাকাবেন না, স্পেশালি ইফ ইউ নো দ্যাট অ্যাক্টর অ্যাক্টিং পারে, ইজ এ ট্যালেন্টেড পার্সন। সো এখানে চঞ্চল চৌধুরী অনেক ভালো অভিনয় করছেন, ডোন্ট worry about the Chanchal Chaudhary you saw in Debi. He did an excellent job. I felt he could have done better যদি ওনাকে একটু better direction দেওয়া হতো, but in no way did he do a bad job. He did an excellent job.
ওকে যিনি রানার অভিনয় করেছেন উনিও যথেষ্ট ভালো করেছেন। আর অনেকদিন পর বাংলাদেশে সোহেল মণ্ডল অ্যাজ মন্টু একদম জাত অভিনেতার বেশে পদার্পণ করলো। তাকদির অনেকদিন ধরে মানুষের মনে থাকবে। রানার অভিনয়টা ভুলে গেছি কে রানা। হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি এগ্রিড। মোস্ট ট্যালেন্টেড ম্যান চলো চৌধুরী, হি ইজ আওয়ার অ্যাসেট ইন বাংলাদেশ মুভিজ। এগ্রিড, হি ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক অ্যাক্টর। বাংলা ভাষায় এবং হি ইজ এ জেন্টলম্যান, হি ইজ এ রিয়েল জেন্টলম্যান, অনেক জোশ একটা মানুষ। বাংলা ভাষায় সবচেয়ে সেরা ডায়লগ ফিল্ম কোনটা? মানে প্রায় মানে আমরা যদি এখন অ্যারন সরকিনের লেভেলে চিন্তা করি, ওই রকম ডায়লগ আসলে হলিউডেও বেশি থাকে না, আমাদের দেশে তো ওটা কাছাকাছি আমরা নাই। আমার মনে হয় না এরকম ওই লেভেলে ডায়লগ আছে। বাট যদি আমি বলি নর্মালি ডায়লগ সবচেয়ে ভালো কোনটা আমি রিসেন্টলি দেখছি মুভি হিসাবে, ফারুক, আই উড হ্যাভ টু সে মনপুরা 2। বাংলা ছবি, হ্যাঁ, নাকি এম আই মিসিং সামথিং? না, বাংলা ভাষায় সবচেয়ে সেরা ডায়লগ ফিল্ম, I don't know. I honestly can't remember. I really can't remember. I can't put a year to this. আমার কাছে মানে পোরামন 2 is a complete throwback to the FDC days of filmmaking. It's very well made. এর জন্য আমার ডায়লগগুলো এখন খুব ভালো লাগছিল। Possibly শাকিব, মানে আমার এখানে ওই যে অজ্ঞাতনামা আর পোরামন 2 এই দুইটার ভিতরেই কিছু ইয়ে হবে। অজ্ঞাতনামা, ইয়েস, অজ্ঞাতনামা এন্ড পোরামন 2, এই দুইটা, রাইট, ওটা ভুলেই গেছিলাম আমি। রাইট। Eagerly waiting for season 2 of what? What season 2? Season 1 কি আসছে? Season 1 কি আসছে? I talk about Mandalorian season 3, maybe Mandalorian season 3, hopefully. Sound quality is down, excessive noise. মানে আমার বাসা থেকে কোত্থেকে? I don't know. এটা আমার এসি চলতেছে অবশ্য, বাট এটা কিছু করার। I don't know. SMS কি হচ্ছে? I don't know. I don't think there will be a season 2. ইয়াল্লা, প্রীতি আমরা কিন্তু completely lost. Preeti was amazing in the show. I did not criticize Preeti at all. But honestly, Preeti was absolutely amazing. I'm so happy you're watching this now. Everybody in the মানে আমি যা বলছি about every single actor, it was nitpicking. Preeti was excellent in the show. যেটা বললাম যে একটু better direction দিলে, Preeti is an amazing actor. She would have done even better. But Preeti, hats off. আমি তোমাকে ফোন করছিলাম তাকদির দেখার পরে, তোমার ফোন বন্ধ ছিল for some reason, or maybe you've blocked me. I don't know. I think it's because Preeti doesn't want to talk to Shakib. Like all of us, we don't really want to accept his phone calls. But Preeti, we love you. বাংলাদেশি সব সিনেমাতে জার্নালিস্ট মহিলাদের ক্যারেক্টার বোরিং থাকে। চোরাবালিতে জয়া আহসান, ঢাকায় থাকে মাহি, এগুলো বোরিং ছিল। এগুলি কিন্তু আমি আসলে বলতে পারছি না, দেখি নাই তো। আর না, ঢাকায় থাকে মাহির রোল ওয়াজ রিডিকুলাসলি ওইরকম ভাবে দেওয়া হয়েছে because the character was that, the story was that. But I think overall that film worked. So আমি জয়া আহসানের ওটা দেখি নাই। চোরাবালিতে তুই দেখছিস জয়া আহসানের রোলটা? আমি দেখি নাই না। আচ্ছা, so I cannot comment on this. অর্ণব বিশাক বলছেন পুলিশের অভিনয় আরো শক্ত রোমাঞ্চকর হওয়া উচিত ছিল, যতটা পুলিশে ছিল কাহিনী স্লো গেছে। হ্যাঁ, পুলিশে যিনি অ্যাক্টিং করেছেন, হি ইজ এ ভেরি গুড অ্যাক্টর, ইজ এ গ্রেট থিয়েটার অ্যাক্টর, অল অফ দ্যাট। উনার রোলটা আমার ইনফ্যাক্ট আই থট হি ওয়াজ দ্য উইকেস্ট ইন দ্য এন্টায়ার নাটক। বিকজ দোস্ত আমি বলি না যে আমরা ক্রাইম ল্যাঙ্গুয়েজ, ইনভেস্টিগেশন ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা পারি না। তাকদীরের কথা বলতেছিস? কে তাকদীরের কথা বলতেছিস? তাকদীর ইজ এ পুলিশ ইনভেস্টিগেটর, র্যাব ইন্সপেক্টর আছে একজন। সো ওর যেগুলো ডায়লগগুলো ছিল, ইনভেস্টিগেটিভ ডায়লগ ছিল, ওগুলা খুব মেলোড্রামাটিক, নট রিয়েলিস্টিক, মানে আছে না, মানে ইট টুক ইউ আউট অফ দ্য শো। You could see that he's trying to play a character but doesn't really know how to deliver those dialogues. Maybe dialogue একটু চেঞ্জ করা উচিত ছিল, বাট যেটা আমি বলেছি যে ক্রাইম ল্যাঙ্গুয়েজ, ইনভেস্টিগেশন ল্যাঙ্গুয়েজ, উই আর স্টিল স্ট্রাগলিং উইথ দোজ। সো ও স্ট্রাগল করছে এটা নিয়ে, বাট ওগুলো খুব ছোট পার্ট, সো ইটস ওকে। ইনভেস্টিগেটর ওয়াজন্ট দ্যাট গুড। ওই তো ক্রাইম ল্যাঙ্গুয়েজ, ইনভেস্টিগেশন ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা আমি বারবার ফেরত আসি। হিন্দিতে ডাব হইলে এবং অনেক হিন্দিভাষী দর্শক যারা জীবনে এই দেশের কোনো কন্টেন্ট দেখে নাই, দে লাভড ইট। ডাব হয়েছে, হ্যাঁ, হিন্দিতে ডাব হয়েছে। আলিফ বলছিল না যে কলকাতা ডাবিং দেখছে, সো কলকাতা ডাবিং দেখছে। অ্যান্ড আমি তো বাংলাদেশি হইচই থেকে দেখছি, সো আমি প্রপার ডাবিংই দেখছি। দ্যাটস এ হিউজ ফর আস, অ্যাবসলিউটলি, দ্যাটস ট্রু। Agree with Shakib bhai, also give the series 10 out of 10. You can't forget that series if you watch the series from inside of your heart. Thank you very much for agreeing with me. I hope যারা আমাকে এখন মজা ব্যাপার হচ্ছে, যারা আসলে রিটেন রিভিউ পড়ছে ওরা তো খালি 10 out of 10 দেখছে, আর কিছু পড়ে ওরা আজকে প্রবলি শো দেখতেছে না, সো ইট ডাজন্ট রিয়েলি ম্যাটার what those guys think of me. Beatrix the Bride versus Johnny Wick crossover, please. Oh, Beatrix the Bride মানে কি?
আমাদের এবার কোয়েন্টিন I think ট্যারান্টিনো he's ভাই looking at- হ্যাঁ must be Quentin Tarantino the bride, that's the bride, right? হ্যাঁ আচ্ছা অভিজিৎ বলছে Mads Mikkelsen has a new excellent drama film, Another Round, directed by the same guy who did the Danish film The Hunt. Do watch it. Oh, of course. Love Mads I've been Mikkelsen. hearing about this Another Round. দেখতে Apparently হবে. it's doing Cool. really well. Right. Tamid Bluesman, thumbs up. Thank you very much. একটু কষ্ট করে লাইকটাও দিয়ে দিন, তাহলে অ্যাকচুয়াল থামস আপ দিলে আমাদের সুবিধা। On streaming or torrent, I don't know what you're talking about, my friend. I'm sold on Ava by Farooq Bhai's excitement. Rotten Tomatoes, IMDb, Metacritic, সবখানে ভয়াবহ ভালো ভয়াবহ বাজে। বাজে ভাই এইসব ছবি না মানে go with word of mouth and feel, gut feel. Just watch it for time যেমন pass. পোলার দেখার পরে আমি দেখি যেটা জঘন্য রিভিউ পেয়েছে, আমি তো দেখছি বিকজ এখানে ম্যাট মিকেলসন আছে, রাইট? আই এম লাইক what are you talking about? It's a great film. মানে গ্রেট বলতে you know what I'm saying, মানে in the context of the film it's a great film. হ্যাঁ জানি না নিজেদের মধ্যে আলাপ হচ্ছে। হ্যাভ ইউ গাইজ ওয়াচড যে জীবন ফড়িং এর মাস্টারপিস ইন বাংলা নাটক? যে জীবন ফড়িং এর দেখতে হবে। If you consider it to be a masterpiece তাহলে দেখে বলতে হবে। আমাকে আরো এক দুজন বললে আমি দেখবো, নাহলে আমি দেখবো না, কারণ মাস্টারপিস ইজ এ ভেরি বিগ ওয়ার্ড, মানে ভেরি বিগ ওয়ার্ড মাস্টারপিস। ফারুক ভাই Is ever better than Taken 2, 3, 4? I would say Taken 2 and 3 আছে. It's definitely, I think I enjoyed it a little bit more than Taken 3 because by that time that whole trope was becoming very boring and ridiculous. So definitely better than Taken 3. But like I said, it's one of those movies what was the story? Taken 3 এর পরে who got taken? মানে আছে না ওর গলির পিছন দিকে গলির শেষের মাথায় বাসার দুই তলা চিলে কোঠা একজন থাকে, ওরে নিয়ে চলে গেছে। I'm waiting for ওরে নিজেরে কেউ একজন কিডন্যাপ করুক, ওরেই নিয়ে যাবে না, ঠিক আছে ওই কিডন্যাপ হয়ে যাক, তারপরে একটা কিছু করুক। ওরা না ভাবে দেভ টেকেন মি। Jessica Chastain is criminally underrated as an actress. She should have more good movies with better directors. মেয়েদের টাইম লাগে, আনফর্চুনেটলি মেয়েদের টাইম লাগে। Look at আমাদের Scarlett Johansson. After 10 years in Marvel, she got her own movie, right? So it takes time for women in Hollywood because men are assholes. Loved her Molly's game is Josh. Above Suspicion নিয়ে একটা রিভিউ দেন শাকিব ভাই। I don't know if you guys watch it or not. I don't know what it is. Is it a series? Above Suspicion. Do you know what it is? Series I don't know what it is. শুনে মনে হচ্ছে সিরিজ না, যেভাবে লিখছে। Watch it or not বসে, so it's a series. I have not seen it. Okay, I'll check it out. Recent post আচ্ছা I have lost it. Eva is basically a cross between Haywire and Unlocked. আমি দুইটি দেখিনি. If you haven't watched those, I recommend both. Gina Carano rose to stardom with Haywire, and Noomi Rapace is just wonderful. Oh, I love Noomi Rapace. Okay, cool. I've seen Haywire and I get where you're coming from. Definitely, yes. What do you guys think of these two movies? Into the Wild, Before Sunrise. Into the Wild মনে হচ্ছে যে ঠিক ল্যান্ড করে নাই যেখানে যাচ্ছিল। Into the Wild was the one where the kid goes off, right? Yeah. What's his name? It's nice, ভালো ছবি, but আর Before Sunrise কি Pierce Brosnan এটা না ওই যে Ethan Hunt এটা? I'm sure Ethan Hunt এটা Before Sunrise, Before Sunset, Before Twilight, After Death, সুন্দর হবে। In Heaven তারপর হবে। মজা। What do you guys think of these two movies? in বলে ফেলছি। শাকিব ভাই ক্রিপ্টোফিটের নেক্সট শো কবে? নেক্সট শো এখন পর্যন্ত আমি জানি না। এই কোভিড আর একটু সিচুয়েশন ইমপ্রুভ করলে তারপর আসলে শুরু করে বলতে পারবো। Nick Cage always knows how his films will turn. That's because he's doing those direct to DVD movies, right? So when you do direct to DVD বা VOD, Netflix একটা নতুন শো আসছে, ওর নতুন একটা শো আসছে, History of Swear Words. History of Swear Words. Wonder Woman 2077. Okay. Without being Alif Appu, it's like বাইরে ফিটফাট ভিতরে সরগান। পিঙ্ক না জলি এলএলবি। আচ্ছা জলি এলএলবি, ওকে। আবার এখানে বলছে নট পিঙ্ক, inspired from section 375. ওটাও okay. Are you guys gonna see Monster Hunter in Cineplex? আমি তো দেখবো, ফারুক দেখবি না? Next Friday. Yes, of course. Yeah, we're gonna watch it in Cineplex.
লাভ দ্য মনস্টার্স সলিডেট ফর মি জোশ ওইটা তো উই নট গোনা গো ইন এক্সপেক্টিং যে এটা কি অস্কার ওয়ার্দি স্ক্রিপ্ট হয়েছে Do you guys know about the film Gore the Grave? I love the name. It's the first Bangladeshi movie. আচ্ছা made এটা both in খুবই Bangla and ইন্টারেস্টিং English. শাকিব What? আমরা যখন What? এবার ফিল্মটা দেখে বের হলাম না এটা যখন আমরা ফিল্মটা দেখে বের হলাম না তখন আমাকে আর আনিকাকে ওদের ওই থিয়েটারের নিচে এন্ট্রান্সে দুইজনের সাথে দুটো কার্ড দিল এটা বলে বাংলাদেশি ফার্স্ট ফুল লেন্থ ফিচার ফিল্ম যেটা ইংলিশে বানানো হয়েছে তো আমাকে বাংলা Oh, they were trying to give me a card and I didn't take it. I thought এগুলো যে শপিং টপিং কার্ড থাকে না না ও এসে বললো যে ভাইয়া আপনাদের জন্য একটা ইয়ে সো আই ওয়াজ লাইক ও থ্যাংক ইউ নাইস তারপর পরে দেখলাম যে ওখানে রাফায়েত নাকি জানি So how can we watch it? এটা সম্ভবত সিনেপ্লেক্সে আসবে তো ওখানে গড দ্য গ্রেভ জানি না কতদিন থাকবে বাট আসলে তো বাংলায় দেখার চেষ্টা করবো যদি না হয় তাহলে ইংলিশে Alright, cool. Haven't watched Taqdeer yet. It sounds like having Breaking Bad kind of vibe. Don't মানে বেশি এক্সপেকটেশনস নিয়েন না বিকজ মাথায় রাখবেন এটা বাংলাদেশ বাট আমাদের কনটেক্সট ইজ এ ভেরি গুড ওয়ার্ক আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক থ্যাংক ইউ টু ইউ NVM on commenting about your show cause এখানে আমি ফার্স্ট টাইম র্যান্ডমলি কমেন্ট করছি নেভার মাইন্ড অন কমেন্টিং don't worry just say what as long as we're all respectful যা খুশি বলো no issues man সীমানা পেরিয়ে আলমগীর কবির সেরা ডায়লগ বাংলা ফিল্ম ওকে সীমানা পেরিয়ে সোহেল মন্ডল 10 বছরেরও বেশি মঞ্চে কাজ করছেন এর আগে তাকে মুসাফির এবং আয়নাবাজিতে খুব ছোট চরিত্রে দেখা গেছে আই থিঙ্ক মাফি টকড অ্যাবাউট তাকদীর সিজন 2 তাকদীর সিজন 2 আচ্ছা ওকে I don't want to talk about it because that's kind of like a spoiler so okay Shakib bhai yes Shakib bhai what is your opinion on Pink Floyd I know off topic Pink Floyd is phenomenal actor band that's my opinion phenomenal band Rabbin Rupon have you heard that Johnny Depp can cast for Sherlock Holmes 3 we have not heard এটা নিয়ে কি সব জানি যাচ্ছে না যে জনি ডেপের কি সব নিয়ে হচ্ছে so শাকিব ভাই হোয়াট ইজ ইউর ওপিনিয়ন পিঙ্ক ফ্লয়েড হয়ে গেছে ওয়াও এত রাত তো গিক মিথ হ্যাঁ অনেক রাত হয়ে গেছে একে ভার্সেস it's 1 o'clock we're hitting আচ্ছা এই যে আনিকা হাই আনিকা একে ভার্সেস একে দেখতে হবে ফারুক লেটস রিভিউ ইট ফর নেক্সট উইক একে ভার্সেস একে ইটস অন নেটফ্লিক্স what is it প্রেমাইসটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রেমাইসটা হচ্ছে একে হচ্ছে একটা ডিরেক্টর মানে রিয়েল লাইফ ডিরেক্টর এন্ড আরেকটা একে হচ্ছে অনিল কাপুর সো ওয়ান রিয়েল লাইফ ডিরেক্টর রিয়েল লাইফ অনিল কাপুর হি কিডন্যাপস মানে ইটস এ মেটা স্টোরি সো এটা দেখবো ডেফিনেটলি দেখবো সো নেটফ্লিক্স যে জীবন ফরিং এ মাসুদ হাসান উজ্জ্বলের মাচ অ্যাপ্রিশিয়েটেড টেলিফিল্ম তবে যথারীতি এই যথারীতি অপিকরম হতাশা অপিকরম ইজ আ ওয়ান্ডারফুল অ্যাক্টর সো অ্যাগেন পুট দ্য ব্লেম অন দ্য ডিরেক্টর আই এম টেলিং ইউ গাইজ আমি ভেবেছিলাম রেকর্ড লাইভ কমেন্ট দেখে ভুল ভাঙবো আচ্ছা সেম হিয়ার ভাই আচ্ছা ইথান হান্ট কে মিশন ইম্পসিবল ইউ মিন ইথান হান্ট বলছিস আমিও খুব বুঝছি ইথান হান্ট হ্যাঁ ইথান হক আসলে Cyberpunk I'm waiting for them to fix the game আচ্ছা আবার হারিয়ে ফেলছি I forgot to ask guys do you think Gal Gadot is overrated no I think just she's rated I think she's rated I don't think she's overrated I think she's rated absolutely fine another round of Farooq bhai acha we are going to I think we're done so it is so one second let me just do the needful last যেটা করি is Alif back on does Alif is Alif there no Alif she's there? Watching on okay Alif if you're watching and if you're then come on in and we can have a sign off at least all of us cute chigula what's happening I have no idea this is how the year is going to end so basically এটাই হচ্ছে ঘটনা যে আমরা আজকে তো করলাম গিক মেথ which is Sunday 10:30 PM লাইভ আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের মোটামুটি 6 দিনে 6টা শো হয় সো on
On Monday, there's Qazi Faisal Ahmed. He's the guitarist of Art Cell. He's the guitarist of Metal Maze. So ও একটা শো করে যেখানে ওর ফেভারিট সোলোস গিটার সোলোস দিয়ে সে শো করে. It's a fantastic show. On Tuesday, Farooq and I are going to come to you guys with two of our favorite books. এবং এইবার we have an amazing guest, Farooq. আমাদের সাথে যে কাজ করতো, তুইও যখন বিরুবিতে ছিলি, তানজিম রহমান নামে একজন ছিল, আমাদের কপিরাইটার ছিল. And he has written a book called Octarine, যেটা হচ্ছে একটা urban fantasy book which I finished and I really enjoyed it. I was very excited by it, and so he's going to be here. We're going to talk about his book as well. Josh. So this Tuesday, so for a little dose of what's going on in Bangla thriller fantasy fiction, ওটার জন্য join us on Book Dawn, which is on Tuesday 10:30, and then Banglar Bajna, which is আমাদের friend Tanim, সে বাংলা contemporary গানের রিভিউ করে ভিডিও করে, that goes on Wednesday. থার্সডেতে আমি আলিফ করি মেটাল ভার্সেস পপ. আমি জানি না এই থার্সডে আমরা পারবো নাকি, বিকজ ইট ইজ হ্যাপি নিউ ইয়ার্স ডে, সো উই মাইট নট বি এবল টু ডু দিস শো ওই দিন, বাট রেগুলারলি আমরা থার্সডেতে করি. স্যাটারডেতে উইচ ইজ আরাফাতের আস্তানা, যেটা গতকালকে মিরু ভাই আসছিল এই শোটাতে. নেক্সট টাইম ক্যাশ ভাই যায় না, বাট ইটস অলওয়েজ ইন্টারেস্টিং শো. সো দিজ আর অল দ্য শোজ উই হ্যাভ অন দ্য চ্যানেল. অ্যান্ড এই বছর আমি আসলে জানি না আলিফ পারবে কিনা অন থার্সডে, আমিও পারবো কিনা অন থার্সডে, উই ডোন্ট নো, বিকজ আমাদের দ্যাটস দ্য লাস্ট ডে অফ দ্য ইয়ার. So, but even if we don't see you on Thursday, Farooq and I are seeing you on Tuesday, and we will all unite the seven again on next Sunday in the new year. Until then, guys, please stay safe, take COVID seriously, take precautions, and we will see you next year. Thank you very much.